side.
everybody, we've got Shara Magomedov for you. Please be patient with our translation back and forth. Morning. How are you? We'll start with English questions and then move on to other languages. Всех приветствую, салам алейкум. Shara, it's been an interesting fight, this one. This is the third opponent you've had for the same event. How has it been for you mentally dealing with the constant changes you've had to face? هاي ثالث مبارزة لإلك وهاي كان تحدي كتير كبير لإلك. كيف عم تتعامل مع التغير اللي عم بصير؟ Шара, какие ощущения? Это уже третий соперник на одно и то же событие. Ментально, как ты вообще с этим, как ты через это все проходишь? Для меня это не проблема. У меня есть большой опыт выступления в любительском спорте, где каждый день был новый соперник, и каждый день я дрался с тем, кого даже не успевал изучить. И ничего не меняется, у меня всегда одна и та же работа, я ухожу побеждать и делать свою работу. You know, it's nothing strange or nothing new for me. Back when I was an amateur, I would fight a new opponent every day, and they were switching so quickly that I didn't even have a chance to learn anything about my next opponent, so I would just fight. Nothing changes for me. I come out to do my work, I come out to win. هذا مش شيء كتير جديد لإلي. أنا وقت ما كنت مبتدئ كنت عم بحارب كل حدا جديد كل يوم، وبالنسبة لي ما كنت أعرف مين هو الشخص الثاني اللي حبارزه. فبالعكس أنا بدي أخذ التحدي وما عندي أي مشكلة فيها. Your new opponent has a 9-inch reach advantage. I'm curious, obviously you weren't preparing for that. What do you do to overcome that in the fight on Saturday? المبارز الجديد اللي عندك إياه في عنده تحدي كتير كبير لإلك، وشو حتعمل كرمال تتخطى هذا الموضوع؟ У твоего нового оппонента есть привилегия в том, что у него на 9 инчей длиннее руки, размах рук. По-моему, в твоей карьере такого еще не было. Расскажи, как ты с этим будешь справляться? Да, я знаю, мой оппонент выше ростом, чем Алекс Перейра, больше габаритами. И будем как-то решать это. Я собираюсь выйти и сделать свою работу на 5 с плюсом. И как бы ни было, он не убережется от моих киков, моих ударов, моих локтей, моего клинча. Он будет бороться так же, как и все боролись со мной раньше. Посмотрим, что из этого выйдет. Я собираюсь оставить всего себя в этом октагоне и забрать бонус. Yeah, I know this. He's a very tall guy. He's taller than Alex Pereira, and I think he's larger than him. So I don't know. We'll figure out a way to deal with it in the fight. I really don't think that anything changes for me. I'm going to come out there. I'm going to try and do an A-plus job. I don't think he's going to get away from my punches. I don't think he's going to get away from my kicks. I don't think he's going to get away from my elbows. He is going to become a wrestler like all of my other opponents are going to try and wrestle me, and I'm going to do whatever I need to do to win. هو شخص كتير كبير، ولكن أنا هحاول أجيب لعب المميز بالمبارزة، هو مش حيفر من أي لكمة أنا يكون عندي إياها. You obviously have had your UFC debut now. I'm sure you learned a lot from that experience. What do you want to do differently in this fight than you did in your first one? أنت في عندك خبرة كتير طويلة مع اليو اف سي، شو حيكون مختلف هذه المبارزة عن المبارزات اللي قبل؟ Понятное дело, что у тебя уже был дебют в UFC, был один бой. Что ты извлек из этого боя, какие уроки ты извлек из того боя, и что ты будешь в этот раз делать по-другому? Я понял из этого боя, что нет ничего невозможного для меня в этой клетке. И я могу намного лучше драться, чем подрался в дебюте. И собираюсь завтра сделать вес и послезавтра зайти в клетку и продемонстрировать всего себя. What I understood is there's nothing impossible for me in that octagon, and what I'm going to do is I'm going to show a better performance than I did in my debut. The goal now is to make the weight tomorrow and then come out into the octagon on Saturday and show my entire self, show what I'm worth, show what I can do. ما في شيء جديد حيكون أو غريب علي بالحلبة. أنا حجيب أحسن مهاراتي بيوم السبت، وأنا
حفرجي نفسي وحفرجي العالم انه انا اقدر اسويها. Last one from me. People often talk about where you can fight. It would seem likely that you'll probably could win this fight and then fight again in Abu Dhabi. Is that something you expect, or would you like to try and fight in other regions? Can you please repeat your question? Does he expect that if he wins this fight, he'll fight again in Abu Dhabi in October, or does he want to try and fight in other places around the world? اذا انت ربحت هاي المباراه كمان تروح تحارب او تلعب بابو ظبي او في كمان اماكن تانية حوالين العالم بدك تلعب فيها. Немного спекуляций было насчет того, где ты можешь биться. Если ты выигрываешь этот бой сейчас, хочешь ли ты в октябре подраться в Абу-Даби, или есть другие регионы, другие страны, в которых тебе бы интересно было бы побиться? Много стран есть, где я хочу побывать, подраться для фанатов. И есть такие места, как Австралия, Перта, потом Франция, Абу-Даби, август, октябрь. Я хочу подраться, продемонстрировать себя всем зрителям, и по крайней мере есть сейчас большое желание, если будет позволять здоровье, выйду в кратчайшие сроки, как мне даст UFC возможность на любом из кардов. Также я хочу подраться в Америке. Yeah, you know, there's lots of places that I love to travel for and I'd love to fight at, lots of countries to fight for the fans because I have fans all around the world. I mean, yes, obviously Abu Dhabi in October, Abu Dhabi in August, but other places as well, such as Australia. I'd love to fight in Perth. I would love to fight in Paris, and yeah, United States. Я пират и плыву по всем берегам и буду их захватывать. I'm a pirate. I travel all shores and all seas, and I'm going to conquer all of them. أنا طبعا في عندي المبارزة الموجودة بأبو ظبي بأكتوبر وبأغسطس، وأنا في عندي حلم إنه بدي أروح أبارز كمان بأستراليا، بفرنسا، بالولايات المتحدة، وأنا زي القرصان بدي أخذ كل البحور الموجودة. In a previous interview, you mentioned about playing like a villain in a Hollywood movie. Could you maybe expand on that what that movie is going to be about? بمقابلة صحفية من قبل أنت حكيت إنه أنت زي الشرير اللي بيكون موجود بهوليوود وعم بحارب. فيك بليز توسع بهذا الحوار. В одном из интервью ты сказал, что тебе предложили играть злодея в голливудском фильме. Можешь ли ты рассказать чуть-чуть больше об этом, что это за возможности, и чуть-чуть расширить? Я не вдавался в подробности, мне предложили такую идею. Мой менеджер Али Абдалязиз, Фирдаус, Ризван подкинули мне идею, я согласился, и сейчас я настроен только на бой, а вот после боя уже буду вживаться в роль злодея в фильме и постараюсь сыграть хорошо, и в дальнейшем, может быть, буду дальше участвовать в таких ролях. You know, I haven't really got into details too much right now. All I have is the fight ahead of me, but just to give you a little more info, is my managing team, Ali Abdulaziz, Firdaus, Rizwan, they said that there's an opportunity for me to do this role. So once the fight is over, that's when I'm gonna study that a little bit, and I'm gonna try and make sure to study the character, study the role, and really do a great job. And hopefully in the future there'll be more opportunities like that. I'd like to get into that. أنا من قبل أو هلا أنا بس مفوكس بس على المباراة اللي حتكون يوم السبت، والفريق اللي عندي من علي عبد العزيز الفردوس حكينا نحن بالموضوع من قبل وقلنا بدنا نوسع بهذا الموضوع على البعد أو على البعد إن شاء الله. Okay, and before he's obviously called out Michel Pereira and Marvin Vettori. So I just want to know, how do you feel you match up with some of the top 10 middleweights in the UFC? كيف بتحس حالك إنه ممكن تكون تتقارن مع العشرة الأفضل موجودين باليو اف سي؟ Ты до этого вызывал на бой Мишель Переру и других ребят в топ-10. Я хотел бы узнать, как ты думаешь, где ты находишься в топ-десяточке, как ты по сравнению с другими бойцами из топ-десяточки? Если быть объективным, сейчас я нахожусь в топ-20, и
Я только совершил только один бой дебютный и собираюсь дальше завоевывать доверие UFC к себе, зарекомендовать себя с лучшей стороны, чтобы не давали такие бои, как с Мишель Перейра и с Марин Виттерой. You know, if you want to look at it soberly, I'm already, I think, in top 20, right? And I've only had one fight in the UFC. So what I'm going to do is I'm going to continue to show good fights, continue to show myself, and hopefully if the UFC gives me more fights, I'll be able to prove myself that I'm able to fight with such guys as Michel Pereira and Martin Vittori. انا طبعا كان عندي بس مباراه واحده مع اليو اف سي، وان شاء الله اذا اليو اف سي بيمنحون لي الفرصه انه انا اكون كمان باكثر من مباراه حقدر ابرهن نفسي. انا اوريدي انا من ضمن افضل 20 مبارز موجود في اليو اف سي حاليا، و بدي اكون مثل او بقدر اصارع مثلا مثل ميشيل بيريرو. Okay, and just last one. I know you obviously focused on your fight that you got coming up, but obviously there's a middleweight title fight coming up. So I just wanted to know your prediction for Dricus du Plessis and Israel Adesanya. His prediction for the middleweight title fight between du Plessis and Adesanya. شو هي التوقعات اللي عندك اياها للميدل ويت تشامبيون شيب ما بين what are the names again? Sorry. Dricus du Plessis and Israel Adesanya. and Israel Adesanya. Сейчас будет скоро бой титульный в среднем весе. Я понимаю, что у тебя перед тобой сейчас твой бой в субботу, но если можешь, проговори, как ты думаешь, пройдет, что случится в бою между Адесаньей и Дрикусом де Плесси? Я думаю, Адесanya будет выигрывать бой по очкам, и Алекс Перейра, Дюплесис захочет с ним бороться и доминировать в борьбе. Мне интересен этот бой, смотря какая у Адесanya будет мотивация после перерыва. Дюплесис очень сильно заряжен, очень хорошо сложен. И я буду тренироваться, если вдруг кому-нибудь из них понадобится замена. Я здесь, пират здесь, и готов захватывать сокровища. You know, I think that the way the fight goes is that Adesanya is going to start winning by points, and then that would make du Plessis want to wrestle him. And, you know, it just depends on what kind of Adesanya we're going to see, how motivated Adesanya is going to be after such a break. I know that du Plessis is always ready. Du Plessis is tough. He's strong, so, you know, he's going to try and dominate the fight. But, you know, it's an interesting fight. I'll be watching it. It's interesting to me what's going to happen. And I'm going to train. I'm going to stay ready. So if any of them wants a substitute, if anyone needs to be substituted, call me. I'm a pirate. I'm going to conquer my gold. دو بليسي طبعا هو مبارز رائع، وانا حكون عم بتدرب بالوقت الحالي كمان. واي واحد اللي بيكون موجود بالمبارزه وعباله انه هو يبدل، انا حكون جاهز وحكون زي القرصان وقاعد شو اسمه قاعد جاهز اذا حدا عباله يبدل. Шара, приветствую. Вот подскажи, сколько времени прошло между тем, как тебе сообщили, что твой соперник слетел изначально, и тебе озвучили имя нового соперника, и ты согласился на этот бой? Ровно за 3 минуты до того. Ровно за 3 минуты до того, как Дана Уайт объявил этот бой. Ты даже не думал, не смотрел нового соперника? Question is, Как только я согласился, и как только я согласился на этот бой, через 3 минуты Дана Уайт опубликовал это. Shara, can you please tell us how long did you have to? How long since you found out that your opponent has changed, and how long did it take for you to agree to it? And the answer is, I agreed right away, and then 3 minutes after I agreed, Dana White went ahead and publicized the information. Успел позлиться на Лютербаха за то, что он тебя на время лишил поединка? Did you have a chance to be angry at Luterbach for the fact that for some short period of time he once again pulled out and you once again had no fight? Лютербах и все мои соперники всегда делают какие-то заявления в мою сторону. Я прошу их лишь об одном, чтобы они зашли в эту клетку целые и невредимые и стали напротив меня. Ну, не всегда это удается им. И каждый, он жульничал, его на этом поймали, что ли, что-то такое, кажется.
When it comes to Lutherberg, it's the same. I have the same request for anybody else who's my opponent and who talks trash about me. Just come to the cage healthy, stand in front of me, and then we'll figure it out. And so I don't know. He was stuck. He got caught doing something, or I'm not sure what it is, but there it goes. Шарабудин, приветствую, Вадим Тихомиров, matchtv.ru. Умар Нурмагомедов мне однажды сказал: любой, кто сделает мой вес, будь это Кинг-Конг или Годзилла, я готов с ним драться. А можно ли сказать, что ты также настраиваешься? То есть любой человек мира, любое существо, кто сделает 84 килограмма, ты готов зайти с ним в клетку и подраться? Да, именно так, как когда мне позвонили о том, что мой соперник слетел, я лишь просил об одном, чтобы мой следующий соперник сделал этот вес, потому что мне оставалось пару килограмм до того, чтобы мой вес был в порядке. И звучали имена другие еще, которые не готовы были сделать вес. И вроде мой соперник откликнулся и готов сделать вес, так что я готов его поприветствовать в клетке. Question: Umar Nurmagomedov once said that it doesn't matter who's gonna make the weight against him, as long even if it's Godzilla or if it's King Kong, as long as they can make the weight, then he is ready to face them. Is that the way that you approach this as well? Anybody who can make middleweight, anybody who can make the limit, will go and you'll fight them. And yes, the answer is yes. It doesn't matter to me who's across from me. I was just saying that as long as they can make the weight, any opponent, I'm ready to face them. Субзиро и дуэлянт не смогли зайти в клетку и стать на весе, сделать вес. Мне без разницы, хоть инопланетянин, пусть становится на весе, и погнали. Sub-Zero and Duelist could not make the weight and could not get on the scale and could not get into the cage against me. I don't care who it is. Just make the weight and let's go. Thank you so much, guys. That's all the time we have. Can you tell them that on what?
once he's done, he can pass you that. Sweet, last one, anyone.
Sergei, I feel like for this fight, part of the big story behind it is that you and Volkov are very close friends, but I'm not sure if that's the case. How would you describe your relationship? جزء من هاي المباراة زي ما بينك وبين فولكوف انه انت في معزة وصداقة ما بيناتكم، انت شو شعورك بهالمبارزة بالذات يعني او تجاه فولكوف؟ Очень много, прежде чем этот бой случился, люди говорят о том, что вы друзья, вы хорошие друзья с Волком. Теперь я понимаю, что, наверное, это не так. Можешь ли ты описать именно какие у вас отношения? Последнюю неделю я делаю то, что описываю, какие отношения у меня. All I'm doing last week is telling people about how good of friends we are. كل شيء اللي عم بعمله الاسبوع الماضي كان بس عم بشرح قديش انا وياهم نحن كثير اصحاب. Is it a bit weird to prepare for a fight when that's the tone of conversation? It's about how friendly you guys are? هو الموضوع شوي يعني هل هو الموضوع غريب انه انت عم تبارز صديقك؟ Странно ли это или непривычно готовиться к бою, когда все вокруг говорят, что вы прям лучшие друзья? Ну, я думаю, это больше дезинформация у людей. Мы, скажем так, хорошие товарищи, там, помогали друг другу по команде, но я не скажу, что мы друзья. You know, I think it's just the misinformation that people have had, that, you know, everybody's talking about how friendly we are, but we are acquaintances. We're people that work together, we've helped each other prepare for fights, but I can't call us friends. Даже вопрос даже здесь не в том, что там хорошие друзья. Скажем так, с ихней командой стороны был подписан контракт на бой, это меняет все. And the question is not even about how friendly we are. The fact is, their side signed the contract first. Everything changed then. هو الموضوع اتوقع فيه شوية صحف صفراء بالموضوع اللي هو نحن بس زملاء عمل، تربطنا زملاء عمل في زمالة بيناتنا، انه الاثنين بنشتغل بنفس المجال، نحن زملاء عمل فقط، وهم اللي وقعوا العقد اول و بس. You guys have trained together. Have you ever sparred? And if you have, how much were you able to take away from those sparring sessions? I said, have they ever trained? I know they've trained together, but have they ever sparred? And if so, how much could he take from those sparring sessions? Okay. انتم من قبل تدربتوا مع بعض، بس هل تبارزتوا من قبل مع بعض لو كانت بودية، او شو كان شو هتاخذ من هاي المبارزات اللي انت كان عندك اياها معاها وجيبها على المباراة؟ Мы знаем, что вы вместе тренировались. Были ли у вас спарринги, жесткие спарринги вместе? И если были, что ты мог извлечь из этого? Какие уроки ты извлек из этого? Ну, я повторюсь, в Стреле, когда я приезжал туда, там всегда, скажем так, ребята, кто приходили, да, всегда хорошие жесткие спарринги были, это очень хорошо. Конечно же, мы обменивались опытом, я думаю, подчерпывали хорошее, где-то видели свои слабые стороны, где-то понимали, где надо подтянуть и так далее. Yeah, as I've said before, whenever I trained in Strelad, Arrow, the club that is down there in Moscow, من بعض كانت الاشياء السلبية او الاشياء الايجابية من بعض، وكنا نتعلم من بعض من هالمواضيع. How important is it for you in this fight to put that Tom Aspinall loss behind you and move on with the win? بهالمباراة قديش هي مهمة لك انه تحط وراك الخسارة اللي كانت بينك وما بين توم اسبلين وبس تقدم احسن اللي ما عندك بهالمباراة. Насколько важно для тебя все-таки пройти, закрыть это поражение Тому Аспиналу, забыть об этом и двигаться вперед, двигаться к победе? Да на самом деле я уже забыл это, скажем так, прошлое. Сейчас у меня совсем другой оппонент, совсем другая история, поэтому у меня перед глазами, в моей голове предстоящий бой в субботу. To be honest, I've moved on. This is something that I've moved past at this point. I have a hard fight in front of me on Saturday. I have a new opponent. This is what I'm thinking about. This is what I'm concentrating on. المباراة اللي خسرتها هي كانت شيء بالماضي، نحن تخطينا هذا الموضوع، وانا في عندي مباراة قوية يوم السبت، وهذا اللي هو اللي انا بطلع اكون ماله. You have fought both Tom and Curtis Blades. They're fighting for the interim title in July. How do you think that fight goes, being that you've competed against both of them? انت تبارزت مع توم وكرتس بلاي من قبل، وفيهم عندهم مباراة بيوليو الجاي، وانت كيف حاب تتوقع انه هالمباراة حتكون بينات الاثنين؟ Ты бился с обоими, и с Томом Аспиналом, и с Блейдзом до этого. Они оба были твоими соперниками. У них сейчас будет бой за временный титул. Как ты думаешь, что этот бой пройдет?
50 на 50, потому что, например, к Кертису Блейдсу я прошел полную подготовку, это совсем одно, с Аспиналом была совсем другая песня, поэтому очень интересный бой будет, посмотрим, самый интересный. You know, it's going to be an interesting fight. It's a 50-50. When it comes to Curtis Blades, I had a full training camp before him. It was a whole different story when it came to Tommy. So, you know, it's interesting for me to see this fight. I'm going to be watching it. أنا راح أكون متابع هاي المباراة بشدة. هو الصراحة هي 50-50 مين اللي بيربح ومين اللي بيفوز. شفت أدائهم هم الاثنين من قبل وصراحة تكون مباراة رائعة وشيقة. Okay, Sergei, if you win this match on Saturday night, do you want to get a rematch against Tom Aspinall? إذا ربحت بالمباراة يوم السبت بدك مباراة ثانية مع توماس أسبينو. Если ты выиграешь этот бой в субботу, тебя интересует реванш против Аспинала? Меня он при любом раскладе интересует. It's something that interests me. Doesn't matter what, win or lose. شيء كثير بشيقني وأربح أو أخسر بدي أرجع بارزه. سيرجي الآن مع سيبي ميوتشيتش غالبا سيقاتل جون جونز في قتاله المقبل وتوماس بينال سيقاتل كيرتس ما مدى بعدك عن اللقب في الصورة الحالية؟ تعيد لي السؤال. ما مدى بعد سيرجي عن صورة اللقب في الفترة الحالية؟ How far is the title that you're fighting for on Saturday? Do you feel that you'll get it? После боя в субботу, насколько далеко ты считаешь, что тебе до титула? Ну, сначала бой, а потом мы посмотрим. First, we got a Saturday night fight, and then we'll see. أول شيء عنا يوم السبت القتال وبعدها رح نشوف. Yeah. All right. So you've obviously before the Tom Aspinall fight, you finished all your fights in the first round. So considering that, how do you see this fight going down on Saturday? طبعا انت خلصت المباريات قابلته من اسبينو من قبل وكيف انت تتوقع يوم السبت حتكون المباراة؟ До боя со Спиналом ты все свои бои заканчивал в первом раунде очень быстро, всех своих оппонентов досрочивал. Как ты думаешь, пройдет бой с Волковым в субботу? Ну, я готов на все 3 раунда жесткой рубки, возни, самого, что ни на есть нашего вида спорта. А там посмотрим, как пойдет. Ну, готов к бою полностью. You know, I'm ready for all 3 rounds of a brawl, whether it's going to be a stand-up, whether it's going to be on the ground. I'm ready for all of it. I'm ready for war, and then we'll see what happens. شو ما يكون التحدي يوم السبت أنا جاهز له. أنا جاهز وكأني داخل على حرب. And are you surprised that your paths haven't crossed sooner with regards to Volkov? Are you surprised that your paths haven't crossed sooner? هل أنت مندهش إنه اللقاء بيناتكم أنتوا الاثنين ما كان موجود من قبل؟ Для тебя это странно, что вы раньше не встречались в октагоне с Волковым? Ну, нет, я ж вернемся назад. Уже не хочется мусолить тему, думаю, сказать, да, странно. В общем, мы когда тренировались, у нас такой негласный разговор был, как бы много времени, скажем так, друг другу помогали, что мы бы не хотели встречаться до титула. Вот. И перед этим поединком у нас состоялся разговор, в принципе, и с моей стороны, и с той стороны было так, что не хотели бы встречаться. Поэтому... Что там, сюрприз, не сюрприз? Что? Да, странно, что вы до этого не встречались в октагоне. Ну вот, я, наверное, ответил, да? You know what? I don't want to keep mulling this topic over and over again, but so back then when we used to train together, we had sort of like an unwritten gentleman's type agreement that we're not going to fight each other unless it's for the title, right? And so this time around, when the fight came in, we weren't going to sign, or I didn't think we were going to sign, but you know the fight is there and we're going to fight, and I think I answered your question. كان من قبل ما احنا نتبارز مع بعض كان في عنا زي مودة ما بيناتنا كان في زي عقد أخوة ما بيناتنا بس ونحن كنا متفقين إنه ما حنراسل بعض أو ما حنتصارع مع بعض غير ليكون في عنا مباراة كرمال اللقب ولكن خلاص عنا التحدي يوم السبت ونحن بنطلع على هذا الموضوع. Михаил, Вестник ММА.
Сергей, в последнее время стало популярно проверять силу ударов бойца. Вот Алекс Перейра сейчас лидирует, у него самая большая сила удара. До этого был Фрэнсис Нгану, также Том Аспиналл прошел тест на удар. Он показал не очень большие результаты. Как ты думаешь, если бы с тобой бы провели такой тест в топе, какое место бы ты занимал и, как думаешь, перебил бы Алекс Перейру? You know, lately it's been a popular thing to test the power of the punch. Before it used to be Francis Ngannou, now it's Alex Pereira who's number one. Also Tommy Aspinall tried, but you know he's not very high up there. What do you think when, if you were to do that, how well would you do in the tops? Ну, я думаю, для того, чтобы бить сильно, нужна причина. I think in order to punch hard, you need a reason. А когда ты встречаешь вот автоматы на улице, они же тоже в России довольно много где находятся, которые проверяют силу удара, ты подходишь к ним, бьешь по ним или нет? And when you see these punching bag machines, you know, the one, I mean, in Russia they have them all over the place as well, right? Do you stop? Do you punch it, or do you not? У меня с ними не сложились отношения. We don't really have a relationship with those machines. А можешь раскрыть ответ этот, что значит не сложилось? Ты руку травмировал или что случилось? Can you elaborate? Did you hurt your hand, or what happened? Я их обхожу. I try to stay away from them. Приветствую. Вчера мы увидели в твоем исполнении и летящее колено, и хайкики. Что из этого увидим в бою? Увидим ли летящее колено? Представляешь, как вот волку наносишь? Ну, вчера... Last night during the open workouts, we saw different things from you. We saw a flying knee, we saw head kicks. Will there be any of these elements in the fight? Can you imagine finishing Volkov with a flying knee? Ну, ты знаешь, как бывает в детстве, насмотришься фильмы, там, «Матрица», я как раз «Матрицу» посмотрел, и потом у тебя воодушевление. И тут как раз нам надо было ехать. Думаю, дай попробую. You know, you get inspired by watching movies, you know, like The Matrix. Like, I just watched The Matrix, and I got inspired, and then here I am with the open workout, so I figured I'll throw one of those out. Исполнилось 20 лет с момента легендарного броска Кевина Рэндалмана в бою с Федором Емельяненко. Какие эмоции оставляет этот бросок и в целом победа Федора? 20 years has passed since the fight between Kevin Randleman and Fedor Emelianenko and a famous throw. What do you remember from that throw, and what kind of emotions do you see when you see that fight? На самом деле, как сейчас помню, когда смотрел этот момент, все переживали, думали, что все, конец боя. Но потом Федор показал характер чемпионский и доказался, что чемпион. You know, I remember that fight really clearly, and we all thought that was the end, that after that throw that Fedor was going down, but Fedor showed himself, he showed his spirit, he showed the spirit of a warrior, and then, you know, showed everyone what he can do. Сергей, приветствую, Вадим Тихомиров, matchtv.ru. Чемпион в вашем весе – это Джон Джонс, но он провел один бой за 4 года, задушив Сергея Лагана. Временный пояс у Тома Аспинала. Кого лично вы считаете лучшим тяжеловесом планеты сейчас? The champion in your division right now is John Jones, but he's had one fight in the past 4 years, and then the intermediate champion is Tommy Aspinall. Who do you think is the best fighter in your division? Но я делаю логические заключения, стараюсь. UFC, я думаю, спора нет, наверное, самая лучшая организация в мире. Если ты держишь пояс чемпиона в этом весе, значит... You know, just by the method of elimination, I'm looking at things, and UFC is the best, toughest organization in the world. So if you have the title in the toughest organization in the world, then you are... You know. Сергей, приветствую. Вот ты в начале пресс-конференции, отвечая на вопрос про дружбу с Александром, сказал, что подписав контракт, все изменилось. Такой ответ был многозначительный. А можешь, пожалуйста, объяснить, что именно изменилось, когда подписали контракт? You were talking about the friendship with Alexander Volkov, and then once the contract was signed, all bets were off. Can you elaborate on that? It was kind of a full answer. Can you make it clear what happened? Вот сейчас начинается вырывание с контекста. Но мне понравилось, видео там сделали, симпатично там, разные. Там же в контексте вопроса спрашивают, могли бы вы представить себе, что там будет бой? И я говорю, когда подписали контракт, все, значит мы можем это представлять. You know, it comes to taking different things that were said and getting them out of context. But if you look at it, the question was, could you imagine a fight with Volkov? And the answer is, once the contract was signed, that's when it was all imagined.
Сергей, можно, да, еще вопрос? Сергей, а подскажи, пожалуйста, вот когда выступаешь против спортсмена, который говорит на одном языке, ему и подсказывают на том же языке. Когда иностранец, вряд ли ты в моменте, в борьбе это ухватываешь. Вот насколько это тоже тонкость? Тебе будут подсказывать на русском, он будет слышать, и наоборот. Could you talk about fighting somebody who speaks the exact same language as you speak, and so you could hear his coaches and he can hear your coaches, and you will hear the things that their coaches are calling out for him. So is it when you're fighting somebody that doesn't speak your language, you don't really hear it in the process, but here you'll understand exactly what's being told to him. Does that affect you in any way, and do you register what's being said? Но у нас есть на это определенная фишка. Я помню, ну, наверное, у всех так в детстве было, чтобы не понимали там учителя или еще кто-то слова задом наперед. Вот мы это изучаем сейчас. We have a special trick for that, you know. Maybe we got it from the childhood, but in order for your friends or somebody, your teachers, not understand what you say the words backwards. So we're working hard on trying to get our commands backwards now. И еще коротко, ты много раз говорил, что команда Волкова подписала контракт, но нигде не находил. А если бы они, допустим, не подписали, ваша команда, вы бы не подписали контракт первыми на этот бой? You talked before, you said that his team signed the contract first, but for you, if they didn't sign, would your team sign the contract first to fight against Volkov? Ну, не знаю, у нас есть такое, что если ты о чем-то говоришь, что ты несешь за это, скажем так. Ну, договорились, договор дороже денег. В принципе, так. Никакой проблемы нету, если ты об этом скажешь, когда ты узнал, что был разговор перед этим, и ты знаешь, что там согласились, а какой вариант остается? Ты же заднюю давать не будешь, конечно, ты будешь подписывать и идти так же вперед. You know, we have this thing that your word is your everything, right? Your word is the bond. So we've talked about it before, and I thought that we had an agreement that, you know, but here what we have is they signed the contract, and what are you going to do? You're not going to back out, and you're not going to sign it just because back then sometime we discussed it, or maybe not discussed it, but it was meant for us not to sign it. So once it was signed by them, it was signed by us. That's it. We're going to go forward. Thank you.
Rob, obviously you said you want to fight across the globe. We've done Paris. How are you finding the Saudi experience? انت قلت انه انت بدك تحارب حوالين العالم. حاربت بباريس. وش رايك بالمصارعة حاليا؟ Yeah, it's one of the perks of the job. I've been able to travel the world and fight in very exotic places, and I've been able to tick off a lot of history. So to be here for the first Saudi event in history, I'm very lucky. طبعا هاي ميزات الشغل اللي نحن بنشتغل فيه انه نحن فينا نسافر حوالين العالم وشرف لي انه اكون موجود هون باول حدث موجود بالمملكة العربية السعودية. Obviously, when you hear Hamzat's out of the fight, your first thought is, well, I need a replacement. I still want to compete. But does any part of you allow yourself to be disappointed that a big fight has fallen through, or do you just have to switch on the attention to the next guy right away? طبعا في انت ممكن مباريات انت خسرت فيها من قبل وفي هذا الاشي برجعك لورا او في عندك طبعا او دافع ممكن يخليك تقدم لقدام. I'm not really worried about too much and who I'm fighting. If I'm going to be honest, I'm here to fight. I was fit, I was ready, and this is how I provide for my family. So I wanted, everyone knew I wanted to fight. I'm here, so I'm going to fight. طبعا هذا الاشي ما بيرجعني لورا. في انا عندي دافع انه هذا الاشي بيساعدني انا كمان اعطي لعائلتي واعطي احط اكل على الطاوله فور اكزامبل. طبعا انا دائما بكون جاهز لاي مباراه ممكن تكون موجوده. I'm sure you come up with game plans for your opponent, but at this stage where you're so close to the fight, right, does it even matter who they're going to throw at you where this might be a completely different style, or are you just so ready and so willing to compete at this point that it doesn't even matter the name that comes towards you? طبعا في انت دائما بيكون في عندك حدا مختلف دائما وكل واحد عنده ستايل او تكنيك معين هو بحب يتبعه. هل هذا الاشي بيأثر عليك؟ Honestly, that by this stage in the camp, all the work's been done. I'm fit, I'm strong, I'm sharp, and all the skills that I worked with Chimaev, for Chimaev, no skill is wasted, no skill is useless, and a lot of it is can be used in this fight. So all the work's been done. I'm ready. كل الشغل اللي تساوى هو اوريدي خلص. انا تدربت مع شمايف كنا من قبل وطبعا ما في اشي او مهارة نحن نكسبها هي بتروح على الهدر. طبعا انا تدربت وانا جاهز للمبارزة اللي حتكون موجودة. I saw that you didn't know who Ikram was when they offered you the fight. I'm sure you've done your research now. You just mentioned that some of the skills you had for Chimaev could have applied to this one. Do you see them as similar sort of opponents? Do they have similar styles in your mind? طبعا انت كنت متدرب لتبارز شمايف او هلا انت حتبارز اكرام. طبعا انت كنت من قبل ما كنت عارف مين هو اكرام او هلا صرت عارف مين هو. هل هو في عندك حيكون في لاحظت او في ممكن اشياء تتشابه بينه وبين شمايف؟ They're very different opponents. Like I think working the amount of wrestling I did for Chimaev will definitely come into play into this fight. And a big thing has been about us pushing the game plan onto our opponents, and that's been kind of a constant throughout my career. So I look forward to getting in there and seeing how he deals with the amount of tools and skill sets that I'm going to bring. طبعا هم مبارزين جدا مختلفين عن بعض. واتوقع كل شيء اللي انا دربته كرمال شمايف كمان حيجي بالمساعده وقت ما عم ببارز اكرام. وانا بتطلع ان شاء الله على اللي ممكن هو يجيبه على الحلبة يوم بكره واسف يوم السبت وبتطلع انه ابارزه. Going into the Paulo fight, you said you needed to get the beast back and you were in there to hurt him, not just fight him. Is that a mentality that you saw successful in that fight, so you're going to keep pushing that going into each fight? And is that what you mean about pushing your own game plan? Sorry. انت كنت قبل بالبولو فايت قايل ان انت فايت على المباراة انت بدك تعوره مش بس تبارزه. هل هذا الاشي انت قصدك فيه بالخطة اللي انت عندك اياها؟ It was definitely part of the equation, and as much as it's a sport, it's a combat sport. We're in there and we're doing combat. We're two warriors going in there, and we're
we're going to really test our mettle. So the idea to get in there and be the hunter and just hunt him down and hurt him until he goes away is very much the game plan. طبعا هاي نحن اثنيناتنا نحن مبارزين ومعروف نحن بالشغل اللي نحن فيه انه هذا الاشي هو المطلوب انه انت تشيل الخصم اللي قدامك فطبعا هاي هي جزء من الخطة اللي انا عندي اياها. I know your calendar doesn't go past Saturday, but if you could ideally put the stakes on this fight, what would you like them to be, right? When it was Chimaev, it seemed obvious the winner, title shot. Now Ikram's come in, lower ranked guy. Do you think that affects it, or do you think the fact that you've done the UFC a favour by taking this fight short notice should still get you that title shot if you win? طبعا كنت من قبل وقت ما كان الموضوع مع شمايف كان ممكن معروف ايش هي النتيجة بس ولكن حاليا بما انه اختلف المصارع نفسه هل انت بفكرك انه انت عم تعمل ختمه لليو اف سي انك انت عم تاخذ حدا اقل من الرانكينج اللي انت كان لازم تبارزه؟ The only sure thing in the UFC is that winning opens doors, and my focus, as you said, my focus is solely on this Saturday night, getting my hand raised, and I'll worry about the rest afterwards. طبعا مع يو اف سي هو طبعا كل مرة بتفوز بفتح لك ابواب اكثر فطبعا انا كل تركيزي على يوم السبت واني افوز على بيوم السبت. Is the Hamzat fight something that you still would want down the line, or is it you just kind of past it now? الكونتاكت فايت هل هي لسه شغلة بالنسبة لك لسه بترغبها ولا خلاص اشي صار من زمان يعني خلاص ما عادش بدك اياه؟ If he's around at the top of the game and I'm around at the top of the game, our paths will cross. It wasn't anything. I don't have any particular opponents that I look to fight. It's just they give me a name and I say yes, and then we're here. طبعا ما في عندي اسم معين انا بدي ابارزه ولا ما بدي ابارزه اللي هن بيعطوني اياه كاسم انا بدي ابارزه. And Israel Adesanya, you did like a breakdown and he basically said that he thinks you're going to beat the brakes off of Aliskerov. I just wanted to get your reaction on that. طبعا إسرائيل قال لك من قبل إنه what was the name? Sorry. Israel Adesanya. Israel Adesanya. Can you repeat your question? Actually, sorry. Israel Adesanya said he's going to beat the brakes. That Robert's going to beat the brakes off of Aliskerov. So I just want a reaction to that. Okay. إسرائيل قال إنه هو حيبارز دان وكان هو بس حباله يعرف ايش هو الرياكشن الاثاره تبعيتك بالموضوع. I'm going in there pretty confident too. I've trained everything. I've ticked every box. I've hit every milestone that I need to. I'm going to go in there the best version of myself, and like I said, I'm looking to put him away. طبعا انا تدربت عملت كل اللي علي فكل شيء اللي انا مطلوب مني انا سويته وانا فايت على المباراه وانا عارف شو اللي ممكن يطلع بس انا جاهز للموضوع. Okay, and I know you've probably been asked a lot, obviously because you've been in there with Dricus, been in there with Israel, but I just want to get your thoughts on the fight and how do you think it plays out? طبعا انت كنت بمباريات قبل مع اسرائيل ولا مع تشيكيف من قبل فبس حبيت اعرف ايش شعورك بالمباراه حاليا. Honestly, you'd have to. I think Dricus fighting Sean displayed a level of pressure that he can put, which is to stop a pressure fighter like Sean. I thought that was pretty impressive. He's tough and dogged in that effect, and then we saw Sean have a lot of success against Adesanya, pushing forward, pushing that pace, being in his face. So you'd have to, make the connections that's what Dricus is going to do to Adesanya, and unless Adesanya's done something to counter that since the last time we crossed Sean's path, and it might be a long night. لازم تشوف اذا تشيكيز عمل اشي مختلف من اخر مره هو بارز شكنيا وبدنا نشوف اذا هو حيعمل اشي مختلف هالمره. Robert, your former opponent Chimaev and your current opponent Ikram, they actually fought some 5 years ago. Obviously time passes, people evolve, things change, but did you have the chance to watch that fight, and if yes, did you learn something from it, from neither of them?
إكرام وشمايف تبارزوا مع بعض من 5 سنوات. هل قدرت تطلع أنت على هالمباراة من قبل وهل قدرت أنت تعرف شغلات ممكن تقدر تاخذها كرمال المباراة يوم السبت؟ You know, I think it just displays how good Aliskerov is. You know, he before he lost, he was giving Chimaev a hard time. And obviously 5 years is a long time. I'm not the fighter I was 5 years ago. I'm a much better version of it. But yeah, you know, I think it just lends to the gravity and the respect that I'm giving this fight. Still on a similar note, it's obviously like a very hard. طبعا من 5 سنوات للآن أنا طبعا كمان تغيرت زي كل المصارعين الثانيين تغيروا. ف بالعكس يعني اكيد احنا طلعنا عليها وفي عندنا كمان التكنيكس اللي ممكن ناخذها منها، ولكن انا بطلع على يوم السبت وكيف ممكن اتعلم من تجارب سابقه وشو اسمه احارب باحسن ما عندي. Still on the same note, you mentioned about like the qualities of Ikram, but it's always hard when a fight is canceled, or at least you replace an opponent in the fight week. For your case, especially, like you're looking to climb up the mountain again to get back in title contention. Obviously, some sort of conversations happen in the backstage and whatnot. But is there any space left to feel a little bit of gratitude? Because I'm sure fighting Bob Knuckles with 1 week of notice is not a thing that like everybody would say, oh yeah, please come. So is there any space left for it, or all you think is just like, yeah, just let me go there and kill that guy? طبعا تغيير المصارع او المقاتل على اخر دقيقه هو شيء مش كل حدا بيرغبه او شيء هو المستحب بالموضوع. وانت شو كان شعورك بتغيير المصارع نفسه؟ There's a lot of gratitude. There's gratitude to my team, there's gratitude to the UFC, and there's gratitude to Ikram for taking the fight. Like I said, this is how I provide for my family. So without all those components, this fight wouldn't be happening and I wouldn't be doing that. So there's a lot of gratitude, but in the same sentence, I still want to kill him. It's that's the game. That's the aim of the game. طبعا في شكر كثير كبير ل UFC وفي طبعا شكر كثير كبير لإكرام انه هو قبل بهالتحدي اللي هو موجود. وزي ما انا قلت من قبل انه هذا الاشي بيساعدني انه انا امن معيشه كريمه لاهلي. فبنفس الجمله ممكن اقول لك انا بدي اقتله بس كمان مشكور له. And finally, just to complement a colleague's question, he asked about like maybe there's some sort of gratitude coming from the UFC for you taking a last-minute opponent, etc., etc. My question is slightly different. There was some sort of conversation about that. Was that something that you and your team put forward and say like, listen, Hamzat's not fighting. That was a fight that most likely would put you in title contention once again. Is that something that you kind of demanded to be kept by for taking Ikram in with 1 week notice? طبعا اللقب هو إشي كل حدا بده يناله. هل أنت حطيتها كشرط إنه لازم تبارز حدا أو لازم تبارز إكرام كرمال تكون تنحط على موضوع التايتل أو اللقب؟ My biggest concern was making sure that the fight happened. Was going through with the fight. And my biggest concern now is beating Ikram. Like I said before, doors open when you win. And he's a hard fight. He's a dangerous opponent. And I got my hands full with that. طبعا أنا كان في عندي إصرار من عندي إنه يكون في مباراة يوم السبت. وفي هلا صار عندي إصرار ثاني إنه بدي أهزمه يوم السبت. فطبعا هذا هو الهدف اللي عندي إياه. Robert, last night, open workouts. My bad. Continue. Robert, when the Ikram fight was just announced, you mentioned that Ikram is even dangerous than Hamzat. Do you still believe so? طبعا أنت وقت ما شو اسمه صار الإعلان على المباراة مع إكرام أنت قلت إنه إكرام كمان مقاتل شرس ممكن أشرس من المقاتل اللي قبله. هل وجهة نظرك تغيرت الآن؟ Yeah, definitely. He's very much, a dangerous opponent. It's whether or not he's more like
you can look at it on paper that he might be more dangerous because of how well-rounded he is. But honestly, every fight brings a level of threat and a level of danger that has to be addressed. طبعا كل مبارزة هي موجودة حتجيب نوع من المخاطرة اللي هي موجودة فيها وما في مبارزة موجودة ما بتخلى من المخاطر. طبعا إكرام نفسه هو في عليه زي خطورة منه، ولكن أنا هحاول قد ما فيني بالمباراة يوم السبت إنه أقدم أحسن ما عندي. Speaking about odds, it's even. But before the Khamzat fight, you were a big underdog. Very surprised of that. طبعا من قبل وقت ما كانت المبارزة مع حمزة كنت أنت اللي أو معروفك شو كانت النتيجة. هل اختلفت بوجهة نظرك النتيجة حاليا؟ Didn't know until you told me. Like is what it is. None of that really matters, does it? طبعا ما كنت أعرف بهذا الموضوع من خبر ما أنت تخبرني، بس هذا الموضوع غير مهم حاليا. Robert, last night, the open workouts, you come out to the Kingdom of Saudi Arabia and you've got fans and the chants of Aussie, 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 oi, oi, oi were going up. Does that surprise you? My local friends here in Saudi are telling me you have a big following here, a cult following. Is that surprising to you? كنت من قبل ما امبارح انت بس ما طلعت كان في عندك بعض المشجعين عم بيقولوا لك اوزي اوزي اوزي. طبعا هل وطلع انه تبين انه في عندك جمهور كبير كبير موجود بالمملكه العربيه السعوديه، هل هذا الاشي كنت انت متوقعه؟ It's always a little bit surprising to see that I have fans in different parts of the world and how many fans that I have. And yeah, the Aussie, Aussie, Aussie chants, I loved them. And I could tell they weren't Aussie. But it was great to have that support here. It means the world to me. طبعا وقت ما اسافر حوالين العالم واشوف اي نوع من المشجعين اللي هن موجودين كثير بنبسط. وطبعا هو الموضوع شوي بيدهشني لسه الموضوع، واكيد وقت ما سمعت اوزي 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 كنت كثير مبسوط باللي انا سمعته. Hey, hi, Abdullah from Views. Would you consider this as the toughest fight in your career? Thank you. هل انت بتشوف انه هاي هي اخطر شو اسمه مباراة في مسيرتك المهنية؟ Definitely, but that's because my next fight is always my hardest. This guy is, he's the guy that's in the way. He's the guy that, the story's unwritten for. He's the guy that is going to try and come out there and take everything from me on Saturday. So he definitely is the most danger, the highest risk, and I treat that very seriously, and I'm going to have to deal with it. نعم هي احدى او خلينا نقول اخطر المباريات اللي عندي اياها بمسيرتي المهنيه، لان هو هيحاول ينزع مني كل إشي يوم السبت، وانا علي انه انا احارب كرمال امنع هذا الموضوع. First of all, welcome to Saudi. We are delighted to have you here. I know you're focusing on Saturday's fight, but WC mentioned before that even if you beat Khamzat Chimaev, that he will not give you a title shot. So now you're fighting Ikram. So what's your takes on that? كنت من قبل انت شو اسمه طبعا مبارز شمايف. هلا هيدا السؤال سوري نسيته. كان من قبل حمزة شمايف. اوكي. WC ذكر سابقا ان حتى لو فاز على شمايف ما راح يستحق فرصة على اللقب. الان يقاتل إكرام أليسكروف. ماذا تصور؟ اوكي. I don't really care. It doesn't bother me. I don't really pay attention to. I find out a lot of everything other middleweights say through you guys. Like I don't notice. It doesn't affect me. It's not really on my radar.
ما كتير بكترث للموضوع. سمعت كتير من قبل بس لا أكترث بالموضوع. Thank you very much, guys. Thank you.
Ikram. I'm sure this has been a whirlwind series of events, but how excited are you for the opportunity to fight someone with a name like Robert Whittaker? طبعا هو كان في احداث كتير عم بتصير وانت قديش متحمس انه انت هتصارع كابرز اسماء مثل جون ويتيكر. Да, предложили бой за короткий срок с таким серьезным соперником, но я дал сразу решительный ответ, что согласился на этот бой, что я готов на этот бой, поэтому, когда дали эту возможность, я сразу вылетел сюда. Yeah, a short notice fight for such an incredible opponent, you know, but I didn't think about it at all. I knew to say yes. So the second the opportunity presented itself, I got in the flight just to get here as soon as possible. طبعا هو كان في مدة زمنية قصيرة عبال ما قدرت انه بين اقبل التحدي واجي فطبعا اول ما الفرصة اتاحت لي طبعا اجيت على اقرب فرصة ممكنة واجيت على المملكة. I'm sure when you joined the UFC, these are the sort of names you wanted to fight. So how exciting is it to actually get in there and fight a guy I'm sure you've been watching for years? طبعا من اول ما انت فتت على اليو اف سي كان في عندك حلم انه انت تجاوب على او تتبارز مع اسماء نفس جون ويتيكر وطبعا انت كنت شايف اداؤه من قبل فقديش انت مستصعب الموضوع لقدام. Когда ты попал в UFC, наверняка такие имена, ты надеялся, что когда-нибудь тебе придется с ними сражаться, и тут вдруг такая возможность, ты дошел до этого момента, насколько ты заряжен, насколько тебе интересно, что тебе выпала такая возможность так быстро. Да, я понимал, что в UFC надо очень многое сделать, чтобы добраться до такого имени. Но такая возможность перепала, я думаю, нельзя было отказаться от этого боя. Сейчас у меня это есть возможность, всего лишь день-два осталось до боя. Я выложусь на максимум, чтобы забрать этот бой. Yes, I knew that you had to do a lot in the UFC to get to such name as Robert Whittaker, but here I got this opportunity. I knew that I had to do whatever I can to make sure to use it in my advantage. I have about a couple of days now to get to the fight, and I'll do everything. I'll leave my entire self there in order to show myself. طبعا كان لازم اسوي كتير عشان اوصل لاسماء مثل جون ويتيكر وانا حسوي الاحسن اداء اللي عندي اياه كرمال يوم المباراه يوم السبت وحسوي اللي احسن ما عندي. How has your weight management been? Because I'm sure you were cutting weight for your fight last Saturday. How has it been having to sort of sustain that until this Saturday? طبعا انت كان لازم تنتبه على وزنك بكرمال المباراة اللي كان عندك اياها السبت الماضي وكان لازم تستمر على هذا النهج لتوصل لهذا السبت فقديش كان الموضوع صعب بالنسبة لك؟ Да, это довольно-таки процесс получился неприятный, мягко говоря. Я почти довел вес до минимума, чтобы согнать его последний день, пил воду. Ну, по плану все делал, так этот бой дали, пришлось 2 дня продержать этот вес и заново этот процесс начать, потому что целую неделю надо было продержать этот вес, чтобы сегодня согнать, потому что с этой точки я в прошлый раз остановил. Но это спорт, это наш вид спорта, мы должны быть готовы ко всему. Yeah, it's not a fun process to say the least. I was almost on weight back then. I was drinking water and I pretty much made the weight. I stopped drinking water and then when I found out that I have to fight, I had to stop the process, kind of hold the weight that I was at that point for a couple of days, then come here, start re-drinking water again and then stop because this is the same weight that I stopped at last week. So it's not a fun process, but this is sport. This is what we do. This is something we have to be ready for. طبعا كنا الاسبوع الماضي وقت ما كان عندي هذا الوزن كان لازم اوقف شرب مي ومش خلينا نقول بروسس حلوه او ممتعه اللي كانت موجوده ولكن هذا نحن كرياضيين لازم نسويه وهذا هو المطلوب. You know, Rob was in here a minute ago and he said his plan is to be the hunter, hunt you down, hurt you, and then get you out of there. How do you see this fight playing out? Where do you have successes against him? And is it exciting to think that you can be in there and maybe finish a guy like Rob Whittaker? طبعا وقت ما كان جون ويتيكر قبل شوي هون هو قال انه هو بده يدمرك او هو بده يقاتلك لاخر رمق. قديش انت فايت يوم السبت على الحلبة نفسها وانت في عندك زي
فرصة ان تدمر او تاخذ اللقب اللي جون ويتكر عنده اياه. Whittaker здесь был пару минут назад, и он сказал, что его план на бой — это чтобы он был охотником, охотиться за тобой, нанести тебе урон и таким образом тебя утомить и тебя выиграть, победить тебя таким образом. А какой у тебя план? Что ты должен сделать для того, чтобы одержать победу над Whittacker'ом в эту субботу? Слушайте, я не привык быть жертвой в бою, чтобы охотились на меня. Я его неприятно удивлю. Я сам буду охотником за ним, сам буду охотиться за ним и постараюсь финишировать его. You know, I'm not used to being the prey over there in the octagon. I'm not used to for somebody hunting me. So I'm going to be the one that's going to surprise him and unpleasantly surprise him about being a hunter myself. And I'm going to make sure that I'll do whatever I need to do to finish the fight. طبعا انا ما بالعاده بدخل على الحلبه واكون انا الضحيه. دائما بحاول انه قد ما فيني انه اقدم احسن من اللي عندي، وان يوم السبت انا داخل بنيه انه انا اخلص عليه، وهذا هو المطلوب اللي عندي اياه. You called Khabib like for advice going into this fight. So what did he tell you? You called Habib before. انت اتصلت بحبيب قبل ما تفوت على الحلبة من قبل، فايش كانت المحادثة ما بيناتكم؟ Да, я позвонил ему, мы пообщались, но не только Хабиб, но и вся команда, вся меня поддержали, они видели мой настрой, что я хочу этот бой, потому что когда я обращался к каждому из своих тренеров, из своих старших, они в первую очередь меня переспрашивали, как ты смотришь на это? Но они видели мой позитив, мой настрой, и все поддержали меня. Всем спасибо. Yeah, I called him for some advice, but you know, not just Habib. It's my whole team. I spoke to my coaches, I spoke to my trainers, and I asked them for advice. And the first thing that they would do is they would ask me. They say, "How do you feel about this fight?" And they saw that I was ready. They saw that I was motivated to fight, and so they're with me on this. طبعا اتصلت بحبيب كرمال الاستشارة، بس كمان مش بس حبيب، أنا كان عندي مناورات أو مناقشات مع المدربين اللي إلي، وكان هم اللي عم بيسألوني إياه هل أنت جاهز؟ كيف أنت حاس بالمباراة هاي؟ وهل أنت جاهز للموضوع؟ هم كانوا شايفين إنه أنا جاهز وقادر إنه آخذ هالمباراة. Israel Adesanya did like a breakdown for the fight, and basically said that he believes that Robert Whittaker is going to beat the brakes off you. So I just wanted to get a response from you for that. إسرائيل أديسانيا عمل زي تجزيء للمباراة اللي ممكن تصير يوم اللي حتصير يوم السبت، وهو قال إنه جون ويتكر إنه حيدمرك جوات هالمباراة، فأنت شو تعليقك على الموضوع؟ Адесanya говорил про этот бой и сказал, что Whittaker тебя разберет по деталькам. Что ты думаешь про то, что он сказал? То же самое Адесanya говорил про Волконовского, когда он с Махачевым дрался, как я помню. Но они как-то недооценивают нас, дагестанских бойцов. Поэтому я думаю, он во многом ошибается. You know, I believe that this is the same exact thing that he said about Volkanovski when Volkanovski was fighting Makhachev. But to be honest, I feel like they're underestimating us Dagestani fighters, you know, so I think he's wrong. أتوقع إنه هو قالها من قبل مع مباريات قبل مع ناس تانية، ولكن هو مش عارف نحن أو هو مش مقدر نحن الداغستانيين شو ممكن نقدمه على الحلبة. Alright, and last one from me. I know you're focused on the fight this weekend, but obviously there's the middleweight title fight that's coming up between Dricus du Plessis and Israel Adesanya. So I just wanted to get a prediction from you on that fight. شو توقعاتك للمباراة للميدل تشامبيونشيب مع إسرائيل أديساني إسرائيل و Dricus du Plessis? Понятное дело, что перед тобой очень важный бой в эту субботу, но, как ты знаешь, скоро будет бой за титул в среднем весе. Какие у тебя предсказания на бой между Адесаньо и du Plessis? Спросили бы меня ранее, год назад, я бы сказал бы, du Plessis не соперник Адесаньо, но он подтвердил, что он чемпион, боец чемпионского уровня. Он выиграл Стрикленда, он выиграл Whittakera, поэтому очень интересный бой. Я не могу сказать, кто из них выиграет. Просто надо понаблюдать, что там получится. You know, had you asked me a year ago about this fight, I would say that I don't think that du Plessis has any chance to compete against Adesanya. But look at what he's done. He's proved himself. He's won over Whittaker. He's won over Strickland. So he proved that he's a great fighter. So
I don't know how to predict it. I'm not sure what's going to happen, but it's a very interesting fight, and I think I'm going to watch it. طبعا إذا سألتني من سنة طبعا ما كنت حعرف كنت حقول لك إنه ممكن كان خسر بس ولكن هو أبرز نفسه خلال الفترة الماضية بتحدي وربح على كذا اسم كبير أو عملاق موجود بالساحة. فإذا حاولت تسألني هلا حاليا أنت عن النتائج ممكن أقول لك إياه إنه ممكن تكون 50-50 ما ممكن نعرف إيش ممكن يكون تحدي. Ikram, since you joined the UFC, a lot of things change about you. Like, first of all, like your hairstyle is quite different than it used to be. But it was not this. Like, your fighting style as well changed a lot. Like, you showed yourself a much better striker than you used to be, or at least maybe you were, but you had the chance to show that. Obviously, now you're facing the best striker that you've ever fought in your life. Can we expect the old-fashioned Ikram, like leaning more towards wrestling, or you're confident in your hands? طبعا من اول ما فتت على UFC تغير كثير اشياء هي كانت من طريقه شعرك لبسك او اي شيء كان. طبعا طريقه الملاكمه اللي انت عندك اياها طبعا تغيرت كمان. ايش اللي ممكن هلا انه انت عم بتبارز احسن الشخصيات الموجوده بيو اف سي كمان اللي هو جون ويتكر. ايش ممكن تغير بالنسبه لك؟ Да, мы развиваемся, мы тренируемся, я, по моему мнению, в одном из самых лучших мест, самых развивающихся мест в мире. Это наша республика, Дагестан, где очень много олимпийских чемпионов по ударным видам спорта, про борьбу я вообще молчу. Что касаемо стиля волос, это просто решил оставить, так, я не знаю, специфического ничего там нету такого. Да, я буду драться с одним из самых лучших ударников в моем весе, но вы знаете все, что у меня неплохая база в борьбе, до этого я показывал, и в последних боях я показал, что уровень моей ударной техники тоже довольно-таки высокий, поэтому это и делает наш бой очень интересным. Yeah, we evolve. We continue to develop ourselves, in a place where I train, which I think is one of the most evolving places in the world, the Republic of Dagestan. We have some of the greatest champions. We have a lot of striking champions. We have a lot of people that are there that share their skills with us. And things change. You get better as you grow. And when it comes to the hair, I just decided to keep it that way. There's no big deal with the hair. طبعا كل شيء عبر الزمان بيتغير. خلينا نعلق اول شيء على الموضوع الشعر. هاي شيء انا اخترته كان بس ما شيء ثاني تغير فيه. كان اذا على موضوع المصارعه طبعا انا بعتز بكوني كان داغستاني وفي عندنا كمان نحن مقاتلين كثير كويسين موجودين كداغستان. في كثير مهارات ممكن احنا نتعلمها من بعض. طبعا هذول الاشياء انا اكتسبت منهم مهارات وشغلات اللي ممكن استخدمها بالحلبة يوم السبت. And just the final one. Up until this week, the whole hype, I could say, was surrounding Khamzat Chimaev, someone who you know really well. But right now, I mean, you're in the position that you can still, people, maybe they were looking at the wrong place. They were looking at the Caucasus, but maybe in Chechen for this new middleweight star, and like maybe they should be looking at Dagestan for you. I would just like to know your impression and your reflection on this journey so far. Like, it's been, a rocket climb. You're basically like in your first year in the organization, you can be very close to a title shot. How did you get here? You believe, and most of all, how you and your team have been preparing for those opportunities like the one that you're taking right now. طبعا صار لك انت بس بالمؤسسه سنه واحده وانت كان في باطلاعك على مباريات زي هيك انت والفريق تبعك. فشو تجهزاتك لهيك مباريات وايش اللي سويته كرمال انت يحفزك انه انت تاخذ مثل هيك مباريات؟ За последнее время в основном все смотрели на Хамзата Чимаева как человека, который, может быть, в дальнейшем будет чемпионом в среднем весе. Но возможно, что вместо того, чтобы смотреть на Чеченскую республику, они должны были смотреть на Республику Дагестан, потому что они смотрели просто не в ту сторону. За год в этой организации у тебя был абсолютно космический взлет, прямо на самый верх, только 2 боя, и теперь у тебя такая возможность. Как ты справляешься с тем, что такая возможность пришла так быстро к тебе? Да, эта возможность не каждому припадает.
Но знаете, вот то, что UFC мне доверяет таких бойцов, даже исключить этого Whittakera, посмотрите на тех боев, те бои, которые у меня сорвались, у меня тоже там оппозиция была очень сильная. Это, знаете, это преподает мне большую мотивацию. Я вот даже за соцсетями, когда смотрю, слежу за комментариями, там редко увидишь такой комментарий, где говорят, что вот ему не надо такие бои, там это вообще не нужный бой. Все считают меня конкурентоспособным с любым бойцом. Это меня и мотивирует, это дает мне, преподает больше сил. И мне просто надо доказать и оправдать это доверие, которое мне доверили. Yeah, it's great that the UFC sees this potential in me, and even the fights that the fighters that pulled out, all of those fights, they had big names, they had big stars that was supposed to fight. So all it does is just it keeps motivating me, it keeps on moving me forward. It's all I have to do now is I have to come out and I have to make sure that I show myself and that I act on this trust that was given to me. طبعا UFC كانوا هم حاطين ثقة كثير كبيرة فيني لهم يعطوني مثل هيك مباريات لقدام. طبعا أنا حاول كثير دربت بجهة الطرق أو بمهارة كرمال المباريات زي هيك، وبالتجارب اللي قبل اللي كانت موجودة أو بالثابت بالتجربة هاي أنا حاول أقدم أحسن اللي عندي وحاول أبرز أحسن الشخصيات اللي عندي إياها. Ikram, you fought Khamzat Chimaev before and he described you as his toughest opponent. If the opportunity comes one day, would you like to face him again? Are you interested in that? طبعا أنت بارزت حمزة شمايف قبل من هيك، وهل إذا صحت لك الفرصة هل ممكن بارزه مرة ثانية؟ Ты бился до этого с Чимаевым, и он сказал, что ты, наверное, самый сложный оппонент в его карьере. Если такая возможность представить себя, хотел ли ты реванш? Да, реванша все хотят. Мы бойцы, наверное, нет такого бойца, где он когда-то кому-то уступил, если он не хочет реванша, потому что если ты боец и не хочешь проверить свои силы в реванше, то это уже плохое качество. Да, я хотел бы реванш, но сейчас нет, сейчас совсем другой бой, совсем другие цели. Сейчас мне надо это выиграть бой и смотреть уже на пояс. Yeah, of course, down the line, I would like a rematch because it comes, if you look at any fighter, if there's a fighter that lost to somebody and then does not want to rematch them, he doesn't want to try again and doesn't want to try and figure out their strength against the person that he lost to, then maybe there's something wrong with the other fighter. But at the moment, the goal is completely different. The fights are totally different ahead of me, so this is not what I'm concentrating on right now. طبعا زي أي مقاتل ممكن خسر من قبل هو عباله يرجع يبارزه مرة ثانية. طبعا بس ولكن كاهتمامي حاليا هو بالمباريات اللي هلا قدامي، وهذا مش من جزء من أولويات اللي عندي إياها. This is your first time perhaps coming to such a hot country and changing from somewhere completely different in this heat, in this climate, with the open workouts outdoors. Have you changed your training style? Have you changed your fighting style to adapt? طبعا هاي أول مرة أنت بتيجي على بلد حار، فهل هذا حيأثر عليك من طريقة تقديم أدائك أو طريقة التمرين تبعك؟ فحبينك بس تعلق على هذا الموضوع. Слушайте, я представляю клуб из этого региона. Я представляю клуб KHK из Бахрейна. Я очень часто здесь бываю. Я очень много здесь выступал тоже до UFC. И UFC тоже мне посчастливилось выступить в Абу-Даби. Поэтому ничего нового у меня здесь нету. Наоборот, я себя здесь намного комфортнее чувствую, чем за океаном. Потому что это ближе к дому. Много близких приехало сюда. Из команды много людей приехали поддержать. Поэтому я намного удобно себя здесь чувствую. You know, I'm actually one of the fighters in KHK Bahrain, so it's the same region. I've also fought in Abu Dhabi. This is not anything new to me. I've come here a lot of times. I've fought here a lot of times. So, I mean, in the region itself. So I actually feel much more comfortable in this region than I do overseas, right? And I'm closer to home. I have a lot of my teams that's here, a lot of my relatives, a lot of the people that I know that have come here to support me. So this is good for me. طبعا هذا أو خلينا نقول الشرق الأوسط مش بالنسبة لي شيء غريب. أنا حاربت من قبل أو صرعت من قبل ببحرين أبو ظبي،
فانا بحس لا هذا المكان اريح لي كشرق الاوسط من اماكن موجوده برات الشرق الاوسط. وفي طبعا في ناس اجوا لعندي من اصدقاء، من احباب، من عائله، كرمال يشجعوني ويكونوا معي بهالحدث. Михаил, Вестник ММА. Икрам, а было какое-то сообщение от Хамзата Чумаева? Может быть, он тебе написал, пожелал удачи в бою с Робертом? Have you received any messages from Hamzat himself? Has he written anything to you? Maybe wished you good luck in the fight against Robert? Нет, мы с ним не пообщались, так не на связи мы с ним, поэтому от него никаких новостей не было. No, we didn't really have any communication. We don't really talk that much, so no, I didn't receive any news from him. Вчера на открытой тренировке была графика UFC, и там подписали тебе никнейм как Борс, потому что не успели, видимо, поменять с Хамзата Чумаева. При этом вот сейчас смотришь на тебя, у тебя классный образ в плане прически, яркие бои, в принципе, очевидно, что ты топовый боец. Не думал ли ты о том, что пора еще какой-то придумать никнейм, чтобы быть более понятной западной публике? Yesterday, during the open workouts, the graphics didn't have a chance to change the nickname from Hamzat's nickname, which was Boris, so they wrote Boris under your name. So, but you're obviously a top fighter. You have a specific look. You're fighting the top guys. So, have you thought about maybe possibly there's a time for you to come up with a nickname as well? Чисто мое мнение, я не думаю, это совсем корректно, если я сам себе какой-то никнейм придумаю. Посмотрим, да, что за мной закрепится. To be honest, I don't think it's correct for me to come up with a nickname for myself. Let's see what kind of nickname will be assigned to me, so to speak. И последний вопрос от меня. Как будто бы есть такая интрига, приедет все-таки Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов на турнир, а будет тебе, не знаю, как-то морально важно, чтобы они были рядом и тоже как-то подсказывали, потому что вот Хабиб сейчас вернулся, был в углу Ислама, и он говорит, что это очень помогло. There's a rumor that maybe Khabib and Islam will be at the tournament here, at the event. For you specifically, would it be good for you to have them here? Would it be like a moral support or some sort of an advice that you could get from them? How would you feel if they were here? Конечно, поддержка в углу любого близкого человека, это всегда очень важно, всегда очень приятно, преподает сил. Поэтому я и говорил, в этом регионе выступать очень хорошо, очень комфортно, потому что очень много поддержки бывает. Yeah, when you have supportive, close people, whoever that person is, if they're in your corner and they're supporting you, it's always, you can feel it. You can definitely gain something from it. So that's why I said that this region specifically, to come here, it's good. It's almost like being closer to home and having a lot of support. I feel that support in the region here. Икрам, ассаламу алейкум. После победы на UFC в Абу-Даби ты обратился к отцу со словами «Дах за возлагание кукардадя», что означает для переводчика: «Отец, я же тебе сказал, что я его уничтожу». Есть ли какие-то заготовки на этот раз? Что ты, может быть, к отцу? After your win in Abu Dhabi, you spoke to your father and you said, "Dad, I told you we'd get him." So maybe there's something that you prepared for this time in case of a win. В прошлый раз тоже я его так не готовил, честно говоря, само так в голову пришло, я ему сказал. Посмотрим, да, в случае победы, как себя там чувствовать буду внутри октагона, от ситуации будет зависеть. Так, да, постараюсь что-нибудь сказать, порадовать его. Я думаю, это для него многое значит. I didn't necessarily prepare it for last time either. It was more of like a spontaneous thing that I said, and really it just depends on how I'd feel and what the fight will show. So I don't know. I didn't prepare anything, but I'll try to say something. I'll try to say something nice so I can, it'd be nice for him to hear. Ассаламу алейкум, Икрам. Сегодня 20 лет исполнилось с момента легендарного броска Кевина Рэндалмана в бою с Федором Емельяненко. Наверняка ты помнишь этот момент. И вопрос такой: реален ли такой бросок с такой огромной амплитудой в современном UFC? You probably remember it's 20 years since the famous throw of Kevin Randleman against Fedor Emelianenko. You probably know that fight. You remember that throw. And right now in the UFC, at this point in time, do you think a fighter of that stature could go with such a throw? Да, это довольно-таки интересный момент. В этом виде спорта, наверное, один из самых ярких моментов, который на все времена останется. Я не знаю, тогда Рэндалман, они такие самородки были, такие люди остались вообще сейчас живые, я не знаю, получится кого-нибудь такое повторить. Yeah, it's a very interesting moment, probably one of the most famous moments in MMA history, and
Randleman was a freak of nature. I don't know if there's anybody who can repeat that in this time, in this day and age. Икрам, приветствую тебя. Вадим Тихомиров, матчтв.ру. Два вопроса, если можно. У Роберта Уитакера есть титул чемпиона Австралии по вольной борьбе. А уважаешь ли ты это достижение и хочешь ли показать ему дагестанскую борьбу, перевести чемпиона Австралии по вольной борьбе? You know, Robert Whittaker has a title in wrestling in wrestling in Australia. He's a champion wrestler in Australia. So, would you like to show him what wrestling is like in Dagestan? Мне кажется, если я тоже в Австралию поеду, тоже стану чемпионом Австралии по вольной борьбе. Нет, никакого неуважения нету. Я, конечно, все его заслуги уважаю. Он чемпион UFC. Но посмотрим, да, я собираюсь с ним в стойке тоже конкурировать, не только в борьбе. И, как говорится, там уже подвигаемся в октагоне. You know, I think that if I wrestle in Australia, I might be able to be an Australian wrestling champion as well. But hey, I have no disrespect at all. I respect all of his accolades and all of the belts that he has. And when it comes to what we're going to do in the octagon, I guess we'll have to see. We'll have to move around. I'm not thinking about only wrestling or whatever inside. So I think the fight will show. Если можно, второй вопрос от меня. Ты в пятницу вылетел из США в Саудовскую Аравию, а вот до какого ты снизил уже вес, и как он вообще у тебя менялся? И спрашивал ли ты у кого-то совета, как тебе пройти вторую весогонку? On Friday, you flew out from the States to the Saudi Arabia. I was wondering if you could talk about what weight you were at and what did you have to do with the weight since, and did you ask anybody for advice about how to manage your weight? Да, я снижаю вес на 89 килограмм, а тут уже последние 5 килограмм гоняю всегда. Вот до этого снизил я свой вес, и вот так поднял опять на 91-90 и придерживал его. Нет, я никого не спрашивал, потому что я сам свой организм лучше всех знаю. То, что могу посоветоваться там в каких-то моментах с кем-то, а так, мне кажется, лучше меня мой организм никто не знает. Поэтому у меня было 89 килограмм на прошлой неделе. Я его придерживал, и вот сейчас у меня тоже утром встал 88,5 килограмм. Yeah, I usually cut down to 89 kilograms, and that's the weight that I got down to by the time I was in the States. And then since then, I went up to 91 kilograms. And no, I did not ask anybody for advice because I think that I know my body better than anybody else knows. So this is something that I can do on my own. So the weight that I'm at now is again 89, and then I usually cut 4 or 5 kilograms at the end. So that's where I'm at. Ikram, assalamu alaikum. You were prepared for a 3 rounds fight. Now it's a 5 rounds fight. What's your plan on that? Are you planning to start heavy or you're going to trust your cardio? إكرام، أنت كنت جاهز لمباراة فيها 3 جولات، هلا أنت حاليا عم تجهز لمباراة فيها 5 جولات، فشو التحدي اللي عندك إياه بهالموضوع؟ Слушайте, мы всю жизнь тренируемся, мы всю жизнь готовимся на бои, и да, это чуть такой момент, 3 раунда, 5 раундов. Но я думаю, я готов и на 5 раундов тоже, потому что я спаррингую 5 раундов, я работаю по очень много раундов, борюсь. И раз же такая возможность перепала, то надо выложиться все 5 раундов. You know, this is something that we do. We train for whatever fight is ahead of us. I mean, yeah, it's a little bit of a difference between a 3-round fight and a 5-round fight. But I think that I'm ready for a 5-round fight as well because when we spar all 5 rounds. So I think I'm ready for the 5. طبعا نحن انا جاهز كانت 3 او كانت 5. نحن بس بنتدرب نفس التدريب اللي هو يكون موجود. طبعا هي نظام المباراة حيكون شوي مختلف، ولكن انا جاهز للمباريات شو ما تكون. Ikram, the fan will be on your side or the crowd will be on your side. So what does that mean for you? إكرام، وأنت حيكون الجماهير في صفك، فشو هذا الموضوع بيني لك؟ Фанаты будут на твоей стороне, скорее всего, весь зал будет за тебя. Что для тебя это означает? Да, это такой заряд будет своеобразный, я думаю, то, что за меня будет болеть. Я здесь выступал тоже пару раз. Тогда тоже это чувствовал. Надеюсь, на этих выходных тоже почувствую их сильную поддержку. Yeah, it's a great push. It's good to feel that, and I've fought here a couple times, and it's good to feel that, and I'm pretty sure that I'll feel it on Saturday as well, and I'm hoping to feel their support. طبعا من قبل أنا حسيت بالجماهير من قبل،
وبتمنى ارجع احس بنفس الشعور اللي انا حسيته يوم السبت. فرصة سعيدة. نعم. عندك فرصة تواصل أي مكان؟ عندي على الانستغرام انا بالعاده. شفتك في الشيء حق تسجيل. بس ما عرفت الحساب تبع ايش؟ لا انا كنت شغال مع بوكسينج ريبي. بوكسينج ريبي تخصص بوكسينج. حلو. دخلت عن طريق ابوي كنا ندير لكن الضغط تبع عندي بس. عندك ضغط شخصية. بس يعني دخلت بس. اي لانه هم تعرف شيء بوكسينج ما كثير. انا هو عندي تويتر انستغرام يوتيوب. وش أكثر شيء؟ انستغرام ويوتيوب اكثر. صار شفت يو اف سي كان محمد الظاهر ما كان انترست كثير دخلت انا بدأت صراحه قلت له انا ليك لما ما اعرف انا عربي كمان. عربي كمان. والله انا خليني بعطيك فولو. بس التواصل يكون على حسابي الخاص. ابشر تويتر ولا انستغرام؟ لا تويتر. خلاص تمام بشيك على تويتر اليوم ان شاء الله. مجيد ايوه ام اي انا اسف. تمام. فرصة سعيدة ان شاء الله. ان شاء الله بكره ان شاء الله. ان شاء الله. All right, guys, we got Mr. Volkov for you. Mr. Opa. Hello everyone. I think you have some questions. I have some answers. Who will be first? I'm so excited. Obviously, you was at the workout yesterday, first time in Riyadh. How did you find it? طبعا امبارح كنت انت بالتدريب واول مره لك في المملكه شو شعورك تجاه الموضوع؟ Workout is good. So I would really like to have people meet me, like how friendly they was. Like it's amazing. It's first show you see here, and people know so much about the fighters. Like it gets so popular, and people are so open, so welcome here. I just enjoy the time I spending with the fans. It was not a real workout, you know, like everybody didn't do, but I just enjoyed to communicate with the fans, with the people from Saudi here, and I really appreciate it for the warm welcome to me. طبعا امبارح استمتعت بالجماهير اللي كانت موجودة. طبعا المقاتلين اللي كانوا موجودين كل حدا كان عم يتدرب بس كان الهدف ان احنا نقابل الجماهير اللي هي موجودة. وطبعا انا كثير انبسطت بالجماهير اللي اجت اللي كانت موجودة ضمن التدريب نفسه. What was your initial thoughts when his name was put forward to you? شو كان شعورك وقت ما الاسم اقترح عليك؟ Какие мысли были, когда его имя появилось перед тобой? I don't have like any special thoughts. It's a fight. Anyway, any fight, especially this, is good opportunity to me to show myself. He's tough opponent. A little bit scared to fight with him, honestly. So he was here. You saw how big he is, like so big arms, like this, like wrists, and yeah, better don't ask about him like a lot. I'm get nervous. So yes, he like what
anyway, way of the samurai is a way of death. So I will go to my hardest opponent and will try to show like better myself. ما بخفي عليك أنا شوي متوتر وشوي خايف من المباراة هاي. إذا بدك تقارن إيده قبضته ولا حجم العضلة اللي عنده إياها، فأنا شوي خايف متوتر من هذا الموضوع، ولكن هذا لا يعني إنه أنا مش فايت وأنا متدرب على الموضوع وأنا في عندي حسم على الموضوع وأنا بدي أفوز. And you both trained together in the past, so what can you remember from those interactions? طبعا تدربتوا مع بعض من قبل، فشو كان اللي ممكن تاخذوا من هالتدريبات اللي انتم كان عندكم اياها مع بعض؟ I know it's a good question. I'm trying to remind something, but I can't. Like I didn't remember any sparring. I just remember how it starts, and then like like a black hole. I didn't remember anything. Like I don't know what's happened. Like I didn't have any video, so I also don't know what's happened. I just wake up after in the locker room, so I don't know how it goes. طبعا ما بتذكر تفاصيل اللي كانت موجودة هي هناك، ولكن أنا من حسب ذاكرتي، ولكن ما عندي فيديوهات، ما عندي شيء اللي ممكن أرجع له كمرجع أساسي اللي عندي إياه، ولكن اللي كنت بتذكره هو إنه يعني خلص المباراة وأروح على اللوكرات اللي كانت موجودة. And how do you break down like his skill set? Like how do you see the fight playing out on Saturday? طبعا أنت كيف تجسد المباراة اللي حتلعب يوم السبت؟ I see this fight that good luck will help me too much, so I will be real lucky to have some chance for lucky punch or for something. And I don't know how, but I believe myself. Sometimes you don't know how you can do something like really hard things, but you believe yourself. So the same feeling. So I don't know how. Like really, I don't have like any thoughts about this, but I believe I can do it. طبعا أنا في عندي إيمان بقدراتي إنه أنا ممكن أفوز طبعا بحظ ولا كانت بأي شيء، ولكن لا يعني إنه أنا ما فيني أفوز ولا ما فيني أربح بهالمباراة، ولكن في عنا كمان الموضوع الحظ ممكن يلعب دور كتير كبير. And also I want to add that I'm feeling kind of fan support. They all understand that he is like much tougher, much harder than me, and people support me like a underdog, to help me feel better, feel comfortable with this fight. So I feel like how Arabian people support me, how Russian fans support me, like all over the globe. Just let's do it together. Let's do like for people who is underdog to make it happen in the fight. So like just support me and maybe good luck will be on our side. طبعا أنا بتكل على المشجعين اللي عندي إياهم، اللي كانوا هم مشجعين عرب ولا كانوا مشجعين روسيين، وأنا بتكل على هذا التشجيع اللي عندي إياه كرمال هم يعطوني القوة وممكن أفوت على مثل هيك مباراة زي يوم السبت. Okay, and he's ranked number 3. So what do you think a win does for you? طبعا هو في الترتيب هو رقم 3، فمثل هيك فوز إيش ممكن يعني لك أنت؟ In my perfect thoughts, I think after win I can get a title fight for the UFC belt. So this is my goal. This is why I accept this fight. And maybe after my win it will happen, and just in 2 fights I will be champion. And next time I come to Saudi like a champion, and we'll have a champion fight here. So it will be nice. طبعا إذا ربحت هذا بيأهلني كل ما أفوت على اليو اف سي تشامبيونشيب بيلت أو اللقب تبع اليو اف سي تشامبيونشيب، وهذا اللي أنا بطمح له، عشان هيك أنا تقبلت بهذا التحدي. وإذا فزت ثاني مرة بتكون
المبارزة الثانية بتكون هون إن شاء الله بالسعودية كرمال اللقب. Okay, and just last one from me. Obviously, we got Tom Aspinall and Curtis Blades for the interim title coming up in Manchester. So I just want a prediction from you, and how do you think it's going to go down? عندك توم و كيرتس اللي هم حيتبارزوا في مانشستر. وفي حبيت ناخذ توقعاتك كرمال المباراة. Будет бой за временный титул между Кертисом Блейдсом и Томми Аспиналом. Как ты думаешь, пройдет этот бой? I think Tom Aspinall have more skills to win in this fight, but Curtis is really like tough guy, like a stone. It's always like a person to win for one or for another one, but Tom Aspinall absolutely have more skills to win this fight. طبعا توم عنده المهارات انه هو يفوز بالمباراة اللي ممكن تصير بمانشستر. فأنا بقول هو اللي عنده هالمهارات فممكن يفوز. ولكن طبعا الخصم اللي هو موجود مش نستخف فيه. بدنا نحاول نشوف كمان ايش ممكن يصير بهذيك المباراة. Volkov, Sergei always been starting heavy. So what's your plan on that? Are you planning to go toe to toe, or are you just looking for a unanimous decision? سيرجي دائما بروح خلينا نقول وجه لوجه او اللي هذا. فانت ايش متوقع من وراء هذا الموضوع؟ You know, I will just try to survive. راح احاول انه اكون متواجد واكون البقاء الاقوى. Is that mind games? هل هناك العاب فكريه حيكون موجوده؟ I hope so. Yeah, it's kind of main things because, you know, I think survive with him, it will be like one of the main things because he's hard punching, and anyway, if fight goes like to the last rounds, it will be more chance for me to win the fight. Like anyway. طبعا اذا كانت راحت المباريات على الراوندز انا في عندي احتمال اكبر ان انا افوز. Михаил, Вестник ММА. Александр, ты с самого начала рассказал про свой путь самурая, плюс у тебя есть татуировка самурайская на спине. Есть человек, который прям плотно ассоциируется с этим словом в UFC, это Иржи Прохаска. Интересно ли было бы тебе с ним когда-нибудь потренить и, может быть, какие-то его практики пройти, например, 3 дня провести в пещере без света? You were talking about the way as a samurai from the beginning of the interview. You also have a samurai tattoo on your back. And there's one person in the UFC who is very closely associated with the samurai way, and that's Yuri Prohashka. I was wondering if you would be interested in training with him at some point, and would you be willing to sit in a dark cave without light for 3 days? Прохаска очень такой интересный, специфичный боец, привлекает все внимание. Конечно, я бы хотел потренироваться, почему нет? В один день было бы интересно обменяться опытом. Но у меня есть свои практики, кроме темной пещеры. Я вот последние 3 дня провожу в комнате отеля, поэтому тоже медитирую. You know, he's a very interesting guy, an interesting fighter, very unique fighter, and yeah, of course, why not? I would love to train with him at some point. But you know, I have my own type of samurai practices, not just a dark cave. For instance, for the past 3 days, I've been spending time meditating in a dark hotel room. Вадим Тихомиров. Александр, приветствую. У тебя уже довольно долго идет карьера. А вот если бы тебе сейчас предложили $1 миллион за завершение карьеры бойца, ты бы согласился или отказался? You have a pretty long career already. What if you were offered right now $1 million to retire? Would you take it or would you leave it? Если бы у бабушки была борода, она была дедушкой. If only a grandma would have a beard, she'd be a grandpa.
Это очень интересная фраза, надо постараться не забыть ее. Если можно, еще один вопрос. Вы очень много раундов провели с Сергеем Павловичем, а вот можно ли сказать, что там весь твой атакующий арсенал он видел в этих спаррингах, и можно ли сказать, что там за год в Америке ты что-то еще приобрел вот именно в технике как боец, там чего Сергей, например, не знает, и чем ты можешь его атаковать в бою? Извини за такой вопрос, сложно. You sparred a lot of rounds when you trained back together with Sergei. Could you say that he knows everything that you got in your arsenal, or in the past year that you've been in the States, have you acquired new skills and sharpened your skills, the skills that he, you would say, does not know that you possess? Ну, давайте будем честны, у меня не такой большой арсенал. У меня в арсенале только джеб, ну и лоу-кик, по большому счету. Поэтому, так как я с ним работал только джебом, лоу-кик мой он еще не видел. Ну, наверное, значит, 50% от моего арсенала он знает. Let's be honest here. I don't have such a deep arsenal. Really, all I have is a jab and a low kick. And since we work together, he really only knows my jab. That means that 50% of my arsenal he doesn't know. He hasn't seen the low kick. Александр, а можешь поделиться ощущениями, когда Сергей Павлович сказал, что ему смешнее аншлаг, чем твои шутки и твои видео в Инстаграме, что ты почувствовал? Это такое comedy club типа. Can you talk about the fact that Sergei mentioned that Sold Out, which is the name of a popular TV show, is funnier to him than the jokes that you put up on your Instagram or on your social media? Я попробую ответить на этот вопрос серьезней. Это все-таки уже не шутки. Ну, правда. Ну, если человек упускает возможность посмеяться над какой-либо шуткой, ну, он просто упускает возможность продлить себе жизнь, ведь жизнь, она, ну, ведь смех продлевает, минута смеха продлевает жизнь там на сколько, минут на 10, поэтому он просто упускает возможность посмеяться. Иногда я шучу чуть более сложно, и нужно знать какие-то отсылки, поэтому я вполне понимаю, что ему может быть не очень смешно. You know, I'm going to try to approach this answer seriously because these are not jokes we're talking about here. But if a person is missing a chance to laugh at something that really we're talking, you know, a life situation here, because every minute of laughter extends your life by 10 minutes or so. So it's important that, you know, if he can't laugh at that he's missing this important part. И заключительно от меня. Ты считаешь аншлаг смешным вообще? Do you think that the show I'm talking about is funny? Я просто не могу вспомнить шутки оттуда, кроме, ну, совсем баянов. I can't remember too many jokes from that show besides just really corny ones. Александр, в 2009 году вы проводили совместные сборы с Федором Емельяненко, с его командой. А тогда вы были сыроваты, я так понимаю, в части борьбы. А обращались за советами конкретно Федору по части борьбы? In 2009, you trained wrestling with Fedor Emelianenko in his camp. I understand that back then you were kind of green when it came to wrestling. So have you reached out to Fedor to get some advice regarding wrestling for this one? Это еще вспомнить надо. Сколько времени прошло, мне уже 15 лет. Сам Федор в то время не тренировал. Федор к этому времени готовился к боям и тренировал тренер по борьбе в Старом Оскольде Владимир Михайлович Воронов, который сейчас, к сожалению, уже ушел из жизни. Вот, и у него я многому научился в тот момент. To be honest, I have to try and remember that. It's been over 15 years ago, but back then, from what I can say, Fyodor did not coach. He was preparing himself for fights. The coach there was coach Vladimir Voronov. He was the guy that I really acquired a lot of skills in wrestling from. Вот сегодня прошло 20 лет с момента броска легендарного в исполнении Кевина Рендлмана, когда он бросил Федора Емельяненко. Сколько вам было лет тогда, когда впервые увидели это, и какая у вас была реакция? It's been 20 years since the Kevin Randleman throw on Fedor Emelianenko and their famous fight. If you can remember it, how old were you back then, and what reaction did you have to that fight?
Я скажу честно, я до своего дебюта в ММА вообще ничего не знал о смешанных единоборствах. Я выступал по любительским соревнованиям по своим видам спорта, по карате, по кротиону, но совсем ничего не знал о ММА. В то время назывались бои без правил. Поэтому этот поединок я увидел уже намного позже. Интересно было посмотреть, просто был вдохновлен примером Федора. You know, to be honest, before my debut in MMA, I didn't really know anything about MMA. I did my own sports. I did pankration, I did karate, but I never necessarily did MMA or learned much about MMA. So it's been a much longer time passed since I actually saw the fight. And and I was obviously impressed by the fight once I saw it. Вот последние, за эти годы тренировок ваших кто-то пытался бросить примерно таким же прогибом, как Кевин, тогда Федор? Вас? The old times that you've been training MMA, has anybody tried to throw you in a similar way, in like a suplex way, the way that Fyodor was thrown? Сейчас я вот готовился к бою в Штатах, и мной постоянно ковры вытирали, причем с помощью этого приема в том числе, поэтому я даже перестал считать. As I was preparing for this fight in the States, I was constantly being mopped the floor with. They mopped the floor with me all over the training, so and that way as well. So yeah, I've seen it. Last question, guys. All right, all good. Yeah, last question. Александр, скажите, пожалуйста, конечно же, надо вернуться все-таки еще разок к этой теме. Сергей Павлович говорил, что вот, вы, понятно, там не хотели друг с другом драться, и первым он бы не подписал его команда, да? А вас особо UFC не спрашивал, да, потому что боец выше рейтингом, и вы готовы были быть, то есть, в принципе, отказаться и нельзя было, такая ситуация. Can we talk about the subject? I know we get back to that subject a little bit. So Sergei said that he wouldn't have signed the contract for the fight first. When it comes to you, you didn't really get a question that much from a UFC. Obviously, you got a contract in front of you with a fighter that's ahead of you in a ranking, and you sign it right away. Мне кажется, что он немножко лукавит в этом вопросе. Потому что к моменту, когда мне предложили бой, он об этом поединке уже знал и предварительно согласился на него. Мы же согласились только через сутки после обдумывания всей ситуации в целом. You know, I'm not sure if he's being completely honest in this whole thing, because once we got the fight offered to us, from what I understand, he had already known about the fight and he had already agreed to this fight. We, on the other hand, had to still think about it for about 24 hours before we went on and agreed to it. Perfect. Thank you very much, everyone. Thank you for your questions. It was very interesting. Actually had jokes. Well, I just kind of assumed, to be honest, such as my arrogance, I kind of assumed that like, they'd see I wasn't here and then they'd make them wait. But so I was like wandering around and then I got back. I was like, oh, maybe not.
filmar, fazendo a pergunta. Yellow. Whoa. All right. Kelvin, last time out wasn't exactly what you had in mind. Was there any consideration ahead of this one into maybe going back to middleweight, or did you think, oh no, we'll stick down to the plan of 170? No, I'm definitely, the plan is to stay at 170. آخر مرة السؤال كان آخر مرة شو كان اللي عندكم إياه توقعات كرمال الوزن. الجواب كان إنه آخر كان 180 وأتوقع هذا الوزن. How do you feel the body's adjusting to 170 now that you're doing it for the second time in a long time, right? The first time, obviously, your body has to go through changes. Now this time, how are you feeling? آخر الوزن المثالي لازم يكون 170 وطبعا الجسم لازم يتأقلم بالموضوع. فشو تهيئاتك هالمرة؟ To be honest, this has been a pretty hard training camp. There's a lot of things that went on behind the scenes that a lot of people don't know, don't get to see. But it's been pretty hard to get my weight down and get down to weight this time around. Harder than last time. طبعا تنزيل الوزن مش إشي هين وفي كثير شغلات بتصير بالكواليس طبعا الجماهير وكل حدا ما بيقدر يشوفها ولكن وهو مو إشي هين فهذا هو الجواب كان. So do we feel confident that we're hitting 170 this weekend, or do we think maybe there should be a conversation about a catch weight? هل أنت واثق إنه أنت حتكون على 170 ولا ممكن يكون في محادثة ثانية عن الموضوع؟ I am pretty worried this week, but we're going to talk with the manager and come up with the best game plan. But I think we're in for a rough weight cut. أنا شوي قلق من وراء الموضوع إنه عشان نوصل بس أنا عم بحكي مع المدرب وفي نحن عنا خطة حنوضعها مع بعض عشان نقدر نوصلها على هذا الوزن المثالي اللي لازم نكون نوصل له. Moving on to the opponent, D-Rod, I think with him you sort of know what to expect, right? He's going to come in there, he's going to try and take your head off and maybe work this into a brawl. Do you look at this fight then as, I'll just be the slicker boxer on the feet and sort of show skill versus brawler, or do you think, hey, I can get in there and just mix it up with him on that level too? طبعا أنت بتعرف خصمك وبتعرف إيش هو حيحاول يعمل وحيحاول يشلع على راسك من وراء الموضوع. فأنت إيش داخل على المباراة إيش اللي عم تحاول تسويه؟ هل حتحاول إنه أنت تفرجي مهاراتك ولا هل حتحاول إنه أنت تهزمه وتغلبه بالموضوع؟ Yeah, Daniel Rodriguez is a very formidable boxer. He has really good striking and I think pretty good defensive wrestling. We've been working a lot on wrestling, but once we get in there and we lock that door, a lot of the times the emotions get the better of us, and sometimes that game plan goes out the window, right? And who knows? We might be in for a nice treat on Saturday. You got two Mexican American sluggers going in there, and they're gonna bang it out. طبعا هو مش خصم هين وانت عارف انه في عندك شو ما يكون هو كان ملاكم كويس ولكن في عندك هو كان دائما متدرب اكثر اشي على الدفاع اكثر من الهجوم وفي عندك انت بس ما نفوت على الحلبة يوم السبت انت بتعرف انه في عندك مكسيكي امريكي اثنين فايتين هم على الحلبة فخلينا نشوف نحن اكيد نحن متأهبين لمباراة شيقة. I saw you say in an interview to Junkie that this is a loser leaves town kind of fight, where if you lose, you realise what the repercussions of that might be. Then you're up here saying this is a terrible training camp, weight cut's going awful. I mean, how much pressure is on you ahead of this Saturday? طبعا انت بتعرف ايش هو المنحدرات اللي عندك اياها خلينا نقول انت عارف ايش اللي بيكون عندك اياه ف طبعا انت جاي لهون عم بتقول انه كتدريب سيء شوي كتنزيل الوزن شوي صعب فقديش بتحس انه في عليك ضغط بالموضوع؟
I wouldn't have it any other way. If everything's going right, then something's going wrong. But I'm used to jumping and hopping over these hoops and dealing with the problems that life gives us, man. We just got to roll with the punches and keep moving forward, man. I'm used to that. طبعا هو الموضوع مش بس مش حيكون صعب، ولكن شو ما يكون انا جاهز لهذا التحدي، واذا ما كان في تحديات في شيء غلط، فانا بالعكس يعني كثير مبسوط من التحديات، وانا جاهز لاي تحدي ممكن يجي تجاهي. Let me just apologize to everyone in advance. I'm just going to take advantage of Kelvin's ability to speak Portuguese. I'm going to ask him a question in Portuguese. I'll translate myself in English later on. Please to do. To make everybody's life easier, okay? Kelvin, ver você aqui não ter a oportunidade de falar português seria um desperdício muito grande. E eu quero saber o seguinte, você, às vezes as pessoas se esquecem o quão jovem você é, né? Um cara que apareceu, todo mundo que acompanha MMA há muito tempo te viu lutar no TUF 17 já, isso era muito jovem. E apesar disso, um cara com 32 anos de idade, tá talvez aí no auge da forma física. Eu sei que essa situação agora não é a mais simples de todas, você mesmo disse que talvez seja uma luta aí que pode definir seu futuro, mas eu quero saber como você se enxerga. O que você está vendo para você daqui para frente, independente do que acontecer sábado? Estou muito bem, estou me sentindo muito bem, a preparação foi muito boa. Só que foi muito a pena porque a última luta não consegui a vitória, não poder mostrar tudo que é evolucionado, tudo que é melhorado no camp. Foi uma pena não poder mostrar isso, mas nesta luta eu acho que vai ser diferente. Okay, so I'll translate both of us very quickly. So I asked him that, I said that people usually forget that, how young he is. He's a guy that's 32 years old right now. He's been around since The Ultimate Fighter season 17. So maybe that's why, we think he's this huge veteran. And I asked him, what does he envisions for himself, regardless of the result on Saturday? He said that this might be a do or die fight, but how does he see himself moving forward? And his answer, if I may. Okay. You want me to translate? Yeah, go ahead. كان السؤال هو عبارة عن هو أحد الأصغر، الناس بتنسى دائما قديش عمره، هو عمره 32 سنة، وهو بس صار له بحلبة المصارعة من 2017، فشو هي كانت فهي الناس تنسى هذا الموضوع، فقديش هو بحس إنه في عنده شوي ثقل من وراء الموضوع عليه. And his answer was that he had a good training camp in terms of, he said about the weight cut, but the training camp was really good. He only feels a little bit disappointed the fact that he couldn't show him how much he evolved prior to his last fight, so the result didn't come, and he is 100% sure, or at least very positive, that this Saturday he'll be able to show everything that he's been working on and putting effort in. طبعا هو كان جوابه انه كان في عنده تدريب كثير كويس، وهو بس شوي مستاء من وراء فكرة انه هو مش قادر كان يفرجي كل مهاراته من قبل يوم السبت، وهو في ان شاء الله هو في عنده يوم السبت القدرة انه يفرجي مهاراته كلها. يلا Just a few predictions here. Basically, obviously, because you've fought in the middleweight division and obviously currently the welterweight division. So first of all, with the middleweights, who do you think is going to win out of Dricus du Plessis and Israel Adesanya? بالميدويت تشامبيونشيب مين تتوقع انه حيفوز بين المتنافسين؟ Yeah, I think I've been following Israel on his social media, and we follow each other on social. So I've been seeing what he's been doing in his time away from the sport, and it seems like he's been trying to reinvigorate his game, trying to level up. At least that's what it seems like. And I think he knows what he's getting into with the Dricus du Plessis fight. He's a very intelligent fighter, and I think we're going to see him come in and maybe even dominate that fight against Dricus. Not taking anything away from Dricus. He's a very good champion, but Israel is a once in a lifetime special kind of fighter, and I think he knows exactly what he's getting into. He knows exactly what he needs to do to win, and I think he's going to do it. أتوقع إنه أنا وإسرائيل في هو مقاتل كثير كويس. أنا وياه طبعا بنتابع بعض على السوشيال ميديا، وعم بشوف شو كان هو عم بيعمل برات الحلبة نفسها وبرات الرياضة نفسها،
وعم بشوف انه هو كيف عم بحاول يغير من ادائه وكيف هو عم بحاول يحسن. فاتوقع انه حتكون المباراه ما بينه وبين خصمه دريكس. في عنده دريكس اكيد مش عم بنحاول نحن نشيل مستواه او نحاول نشيل قديش هو كويس، بس اتوقع انه اسرائيل هو بني ادم او مقاتل جدا كويس وهو كتير ذكي. فانا ما فيني اخبرك بالضبط مين ممكن يفوز، بس ولكن حتكون مباراه شيقه. All right, and the welterweight championship fight between Leon Edwards and Bilal Muhammad, how do you think that's going to go down? كرمال الورلد وايت تشامبيون شيب مين تتوقع ممكن يفوز؟ Yeah, you know, anytime Bilal Muhammad fights and we all think he's not going to win, he goes out there and wins, you know, and now he finds himself in the number one contender fight. So you can never count out Bilal, you know, you never know what he's going to bring, how he's going to look. You know, he's not exceptional everywhere. He's just really good everywhere, and he's very disciplined and very smart in his approach to fighting. But Leon Edwards, man, I'm not impressed by a lot of fighters. I've seen it all in my decade here in the UFC, but Leon Edwards impresses me. He's very technical. He's very good on the ground, standing up. I just think he's a very phenomenal fighter, and he really does impress me. I don't know how he's going to win. I just think he's going to win. But like I said, you can't count out Bilal. Anytime you count him out, he wins. So we'll see. اتوقع انه ليون ممكن يفوز، بس ما بعرف كيف ممكن يفوز. ولكن اللي فينا اقول لك اياه انه ما فيك تجزم انه بلال حيخسر، لان كل مره بتجزم انه ممكن بلال يخسر بفاجئك، بيعطيك راجع انه هو حيخسر، بس ولكن هو بيفوز. فبس اتوقع ليون هو جزء كثير مهم من القصه، خلينا نقول. وهو بني ادم انا مش بالعاده بكون ممتن او خلينا نقول منبهر باي نوع من المقاتلين، ولكن ليون هو شخص كثير بيبهرني انا شخصيا، وبخلال مسيرتي اخر 10 سنوات بالعكس هو شخص ابهرني، واتوقع هو اللي هيفوز. Alright, and just to circle back, I obviously know you're looking forward to this Saturday, but did you actually like look at your last fight and basically see what went wrong? نحن عارفين انه انت عم تترقب الحدث اللي حيصير يوم السبت والمباراه اللي حتصير يوم السبت، فانت كان عندك الفرصه انك تطلع على المباراه اللي قبل وعرفت شو كانت اغلاطك وهل ممكن تحسن منها. Yeah, definitely analyzed my last fight, and I think I made a lot of mental errors more than anything. We were well prepared for everything and anything that Sean Brady brings to the table. Everything he did in the fight, we practiced for. I made the mental mistake of just not doing what I need to do, you know. And I came in very confident, maybe overconfident, and you can't. You have to respect each and every opponent and respect their skills, and that was a hard lesson learned, man. اتوقع انا كان اكبر غلطه اللي كان عندي اياها انه انا ما حضرت حالي ذهنيا للموضوع. كنت انا داخل على الحلبة بثقة زائدة، واتوقع هذا كان غلط مني، وانا بس مع اني كنت متدرب وكنت واثق من نفسي بزيادة عن اللزوم. واتوقع انا الاكبر درس اخذته من وراء المباراة الاخيرة انه انا لازم احترم الخصم اللي قدامي لو شو ما يكون. Just one more. A lot of fighters like to maybe look into like mental coaches and stuff like that. Is that something you've ever thought about or maybe did? Mental coaches. Yeah, I've acquired a mental coach, somebody that I've been working with quite a few years. His name is Eric Fajo, and I recommend to anybody that is looking for something like that to go ahead and do it, because it has helped me. I was never one of these guys that was like, oh, you know, therapy is used for whatever, but it's a form of therapy, not exactly therapy, but you know, a mental coach is very useful, and I've been using one for quite a few years. It just helps you get the mess
out of the way to align yourself with your goals and make sure you're on track to make those goals happen. I'll just translate in Arabic. كان السؤال هو هل كان عندك مدرب ذهني أو قررت أنك أنت تحاول تجيب مدرب ذهني ولكن كان الجواب إنه أنا أوريدي بستخدم مدرب ذهني اللي هو إريك فاهو. إريك فاهو هو شخص ساعدني وشخص بيساعدني وأنا ممكن برجحه لأي بني آدم ممكن يكون عنده أو حابب إنه يفوت بهيك مجال. هو لا يعتبر من خلينا نقول نوع من الثيرابي ولكن هو جزء من التدريب ولازم كل واحد بده يفوت بهالمجال فانصحه إنه يفوت بهيك شيء. Kelvin, out here. You've been here for almost 2 weeks now. Did you get the chance to see the city, to know the culture right here? صار لك أنت هون موجود أسبوعين. هل أتاحت لك الفرصة إنك أنت تزور أو تشوف أنحاء الرياض وشو كان شعورك بالموضوع؟ We have not explored the city a whole lot. We've been training mostly while we've been here. We work day and night, so we have very little time free while we've been here. But everybody has been amazing. The customer service has been through the roof. As soon as we got here, I mean, the welcoming was amazing. And everybody's been amazing. I mean, we were here one day. We knew the people one day, and they gave us the key to the gym and to go train in. You know, so like everybody's been treating us like family, and that's how it feels here. It feels like family. أتوقع هو للأسف نحن ما كان عندنا الوقت إنه نحن نزور كل أنحاء المدينة بسبب إنه نحن عم نتدرب كثير. ولكن ما فينا أقول لك عنه هو إنه نحن خلال الفترة الماضية من أول ما وصلنا كان الاستقبال بتحسه مثل استقبال العائلة فبتحس إنه كان الموضوع بالنسبة لنا جدا حلو. حتى وقت ما كنا نروح نتدرب بالنادي من بعد أول نهار أعطونا نحن المفتاح قالوا لنا تفضلوا هذا مفتاح النادي. Thank you. Thank you. And when I think of fighters who should come and fight in Saudi Arabia, I don't know if you're necessarily top of the list, considering some of your lifestyle choices. So how exactly did this one get offered to you? Just let me translate it. Sorry.
طبعا متى ما افكر باكثر ناس ممكن يجي على السعوديه كرمال اللي يبارزوا، مش انت من اول 10 او اول 20 اللي ممكن افكر فيهم بسبب نهج حياتك. فكيف تتقبل هاي الفرصه؟ Yeah, definitely. I wasn't expected to be put on this card, and especially when I read the guidelines of the culture here, I'm like, oh man, I'm all tatted up. I thought I was gonna have to be all covered up and everything like that. So I was like, I shouldn't even leave the hotel, you know. But you know, this is the first time UFC is coming to Saudi Arabia, and you know, I think the UFC did a great job by putting this matchup together to put on the show. طبعا انا اول ما اجيت او اول ما عرفت وكنت عم بقرا الارشادات اللي اعطونا اياها، كنت عم بقول انه لا للاسف لازم اضلني مغطي بس، ولكن متى ما اجيت لهون لا بالعكس كان الموضوع هين وكان الموضوع سلس، ما كان لازم اسويه. واول طبعا اول حدث لليو اف سي اللي موجود في السعوديه، ويشرفني اني اكون موجود. With Kelvin, right, it's sort of a funny one, you know, we know how good he can be on his day, and then sometimes he seems to not show up. When you have to prepare for a guy like that, do you sort of almost have to mentally stop yourself from overlooking the fact that, hey, you know, he has a couple of rough losses and a bad run of form, and do you just have to prepare for the best that he can be? طبعا كيفن ممكن في عنده ايام هو ما بيأدي فيها احسن الاداء، وفي عنده ايام بيأدي اداء كثير كويس. طبعا اذا انت بدك تحاول تجهز لمباراه زي هيك، بتحاول تجهز لاحسن ادائه. With a big name like Kelvin Gastelum, you know, you never know what to expect. To me, he's always been the guy who shows up fight night, you know, and yeah, he's had a couple of tough ones, you know, but I always prepare for the best version of that opponent possible. So I definitely, you know, I've been preparing for the best version of him. طبعا انا عم بجهز، هو دائما بيجي على حيالله فايت نايت كانت موجوده، وانا عم بجهز لاحسن اداءه اللي هو ممكن يكون عنده اياه. He was just in here and he said that training camp's not gone well. He's struggling with a weight cut. It might be a rough one, and he would like to. Him and his manager might, you know, consider reaching out about a catch weight. Have you heard anything about that? And are you surprised that he was so honest? طبعا هو هلا كان لسه هون، وهو كان عم بقول انه التدريب ما كان كويس، وهو عم بفكر انه هو والمدرب ايش ممكن يعملوا وايش الخطه اللي ممكن يحطوها. فايش تعليقك على الموضوع؟ His actually the matchmakers reached out, and I tried to get it to a catch weight, but I mean he must be having such a bad fight camp that he can't even make 180. You know, I'm currently 179 pounds, you know, so I have to put weight back on. It's been 13 weeks since I found out about this fight. I'm sure he has too, so the fact that he's saying that he's having a bad fight camp, it makes no sense, you know, and I feel like it's lack of discipline. I don't know if he's having a bad fight camp or just being lazy and doesn't want to make the weight. اتوقع انه انا صار لي عارف بالموضوع 13 اسبوع عن المبارزه اللي حتصير هسه، وهو صار له عارف بالمبارزه كمان بنفس الوقت. فما بعرف شو ممكن اقول لك اذا هو عم بيقول انه في عنده تدريب سيء. مش عارف اذا هو كان من خلال كانت عدم المسؤوليه ولا كانت عدم الالتزام. بس لهلا انا مجهز له لاحسن تجهيز اللي عندي اياه. There's part of you think, right, like if he can't make 180, and that's basically an entire division above, is part of you thinking like, well, I'm going to stick to the catch weight that I want because if he misses that, that's 20% of his purse that you can get. طبعا اذا هو مش قادر يوصل لل 180 وانت قادر توصل للوزن اللي انت بدك اياه، واذا هو خسر هذا الموضوع هو بيخسر 20% من اللي هو اللي بده يريد يحققه. فايش تعليقك على الموضوع؟ So I already agreed to 185, and you know I'm so invested in this fight that you know it put me in a really tough spot. You know I need this fight to happen. You know I spent it has been such a long fight camp, and yeah, I did agree to take a percent of his purse, which is only fair. I just felt like 180 would have been a good weight, but you know if it's not my first time
coming through for the company, and I want just the UFC to know that I'm that guy that's always gonna, make the sacrifices, and even if it's not in my favor. طبعا انا قبلت بالتحدي تبع 185 وانا قلت اتوقع انه المنظمين تبعون يو اف سي اياهم يعرفوا انه انا دائما منتظم بهذا الموضوع ودائما بحاول احقق اهداف اللي انا بدي اعملها. First of all, respect, stepping up. Secondly, is this something you can take into the cage with you, right? You flew a long way to come here, and then you find out that this guy's struggling to even make the division you've agreed into. So is this something you can take into the cage and sort of think to yourself, man, he obviously just isn't prepared for this and I can push the pace and get him out of there? طبعا انت مجيتك لهون هل هذا الشيء وانت عارف عن خصمك انه منه جاهز من ناحيه الوزن فهل هتستخدم هذا الموضوع لصالحك وتهزمه من وراء الموضوع؟ In the sense of being a professional, I feel like I lost a little respect for the guy. I mean, I had nothing but respect for him, but the fact that we had such a long fight camp and he can't even make weight or even come close. I was willing to negotiate a catch weight, but now he has like a little weight advantage, and like I said, I have to put some weight on. But I've had one of the best fight camps I've ever had. My team, I train at Extreme Couture, and I'm actually the smallest guy in my group, so I train with 185ers anyways. So I'm actually the top middleweights in the game at this point. So coming in, I just, it's balls to the walls for me for this, because I don't know if it's an advantage or a disadvantage at this point. I'm gonna go out there expecting the best version of him still. طبعا انا ما كان عندي غير كل الاحترام والمودة له لخصمي وانا طبعا شايف مسيرته كنت من قبل طبعا بس من بعد ما هو عدم التزامه فطبعا قل الاحترام شوي اللي كان عندي اياه له ولكن اتوقع انا لهلا حتى بالميدل ويت اتوقع بالفريق اللي انا فيه انا اقل واحد وزنا انا دائما بتوازن مع او بكون بنفس السير مع اللي بكون وزنه 185 ولكن انا لسه يوم السبت حفوت ومتوقع احسن ما عنده هو يأديه وانا حكون موجود بهالموضوع. Based on all the information that we know and and obviously the catch weight and everything, 185 basically, are you like worried that this fight is actually going to go ahead? طبعا بناء على المعلومات اللي احنا بنيناها حاليا هل انت قلق من المباراة او هي ممكن تصير او ما تصير؟ Yeah, I'm not worried. I'm not happy with the unprofessionalism, and I was like I said, we were kind of hoping that he was gonna struggle to make weight, which obviously he was, and I was kind of hoping that he'd make weight so I could. It kind of changes the dynamic of the fight. So I was hoping that he'd be like I'd be able to put the pressure on and he'd gas out. So now he don't have to cut all the weight, and I did everything I had to do. So I'm not worried at all. Like I said, I'm the smallest guy in my training group, and I train with much better fighters. One of the guys actually fought him, so he's been my main training partner. And I'm not worried. I'm just, I'm not happy with the situation. أنا ما فيني أقول أنا قلق من وراء الموضوع بس أنا مش خلينا نقول مبسوط كثير من وراء اللي جرى. أتوقع إنه أنا نفست في كتير ناس اللي موجودين معي بنفس الفريق اللي أنا فيه نفسوه من قبل واللي شفته إنه ما كان شو اسمه فهم اللي كانوا متنافسين معاه من قبل أنا برجع هلا عم بتدرب معاهم. Is there like any extra pressure as well now, considering the circumstances, and obviously you're both coming off losses as well?
So obviously you kind of like looking at it as an advantage for you with the issues he's having with the weight cut and everything. So is there like extra pressure for you? هل هناك أي نوع من الضغط عليك بظل كل المعلومات اللي نحن هسه جمعناها، فهل في ضغط عليك بتحس؟ I'm sorry, can you repeat that? Like, is there like extra pressure to get the win based on the circumstances and obviously both coming off a loss? Yeah, the pressure was on. You know, it's been on for me. You know, no one likes coming off of 2 losses, and you know, it's been a really long fight camp, and yeah, this fight was. I've had a lot of pressure since the moment that I heard of it. He's one of the biggest names I've ever fought. Obviously, he no longer has the struggle to weight cut. You know, so. He's obviously a heavier guy, and you know, I feel like he might have an advantage in that regard. But you know, who's to say, or who knows whether or not he had a hard fight camp, or maybe he just didn't want to sacrifice making weight and literally draining himself, depriving himself of energy, and yeah, it kind of changes the fight a little bit. أتوقع هو اللي صار هو كان في عنده مشكلة بالأساس إنه هو ينزل وزنه، فهو شخص شوي أثقل مني، ولكن أنا مش قلق من وراء هذا الموضوع كثير. هل هو بتعطيه شوي من خلينا نقول الأولوية أو الأفضلية؟ أكيد هي بتعطيه شوي أفضلية، ولكن لا يعني إنه هذا الموضوع يقلقني. And obviously you did mention earlier about training with 185ers, and obviously one of them is Sean Strickland, so he seems to be like a leader in Extreme Couture. So what's it like training with him and everything? طبعا انت ذكرت من قبل انه كنت انت عم تتدرب مع ناس وزنهم 185، فايش توقعاتك او ايش هم التوقعات اللي عندك اياها ب انت فايت على هذه المباراة؟ It's really motivating. You know, me and Sean have trained for a long time, multiple places from California to here in Vegas, and yeah, he's really taking on the role of the leader of the group. Also, you know, that Extreme Couture is an amazing gym. They got a ton of killers in there. You know, this fight camp, I trained a lot with Chris Curtis, who's also a southpaw and also fought Gastelum, and also wants me to go out there and do a great job. And yeah, it's really motivating. He's you know, really taking on that leader role, and he's doing a great job. طبعا في شان أخذ هو دور القائد اللي بموجود بالفريق اللي احنا فيه. طبعا نحن بنتدرب من لوس أنجلوس لحديت لاس فيغاس بكذا مكان أنا وشان. في حتى الجيم اللي احنا عم نشتغل فيه هو كوتور، كمان جيم رائع، وأنا وشان كنا عم نتدرب فيه. Okay, and just last one from me. Obviously, there's a big welterweight title fight coming up between Leon Edwards and Bilal Muhammad. I just wanted to get your prediction and how do you think that fight goes on? طبعا في التايتل فايت اللي حتصير ما بين بلال وخصمه، حبينا ناخذ بس ايش توقعاتك لهالمباراة؟ For this one, you know, looking back at the first fight, the way Leon came out very aggressive, and he was, you know, doing a great job. You know, Bilal is a great wrestler. You know, he's got a great takedown, but I think Leon showed in his fights with Kamaru Usman that he can handle the wrestling pressure, and I think Leon Edwards is going to win this fight. طبعا شفت المباريات اللي قبل وشفت المباراة اللي آخر كانت ما بين ليون وخصمه، أتوقع وبلال كمان مقاتل جدا قوي موجود على الساحة، وأتوقع إنه بليون ممكن اللي يفوز. Thank you.
invited me.